Alright, I should be live here. Let's see, it's gonna send out going live message. And then we'll do the Canto 5 dungeon. I wonder if I'll get through 7. Here's the mini stuff in between. If it takes like three streams to go through a Canto, I don't know how long the minis are gonna take. You know what I mean? Before the end of the event. Maybe I can do it if I stream a whole bunch. Alright, that should do it. Okay. I'll just go right into it today. Did my dailies already earlier. Alright, Into the Dark. 40, suppress the dungeon boss. During the final stretch of each chapter, you'll be exploring a dungeon. Okay, I guess because things got reset after they did updates. It's been a while since I did a dungeon. Now they have to explain dungeons to me all over again. Designate the identities. Yep. Press enter. Oh, wait. Yeah. Select which ones I want in. I guess I can take supports for this. And if I'm gonna have to use Ishmael... Oh. Okay. Cannot equip support identities for this sinner. Thanks. I guess I'm not taking a support. Do I want to level anybody up? I could level some people up just in case I need them. Hey there, Tavio. Is a good name here? I think Ishmael get boosted the current max level uptime. Well, I mean, I already have her at level 40 uptime 3. I don't know if this dungeon will do any boosting. Like, the dungeon said it was level 40, so... Oh, is the game sound on? Oh, I forgot to switch it over to Limbus. Thank you. Still had it on Trails in the Sky. There we go. Now it's gone. The classic derp. But yeah, since this is a story dungeon, I doubt anybody's gonna get boosted. Been a while since I used Gregor. This rate's not that great. Does it get boosted? Yeah, 4+2. Well, healed by 100% of damage dealt. Oh wait, is that without the heads hit then? Yeah, it's just on hit.
It's like the worst Marisol, but that's the only 3-star I have. Yeah. Could take the middle little brother. Doesn't seem too bad. Vengeance mark. Plus coin drop. That could be good. Why did the unit dealt the most damage to an ally? But I'd have to level him up. I don't think I have enough to... Yeah. I'll just go with what I got. I'll just level up people I already have. Or level 35. And there we go. Everybody's level 40? Yes, good. Okay. 싱싱한 풀이 보이네. 밧줄은 퀵해그의 어마어마한 악력으로 그리고 자신만이 아는 방식으로 직접 꼬았었기에 세상의 그 어떤 매듭보다 질기고 억세다고 한다. 그리고 퀵해그는 자신을 호수 속에 혼자 두지 말라고 했다. 송장인 채로 가라앉아서 고래와 인어들에게 뜯어먹히고 싶지는 않다고. Yikes. 그건 나도 마찬가지였다. 나만이 알고 있는 그 온 살갗의 상처들을, 파헤쳐진 흔적들을 고작 그것들이 파먹도록 두고 싶지는 않았다. 그래서 퀵해그는 관을 만들었다. 밧줄을 있는 힘껏 묶어서 배가 아무리 휘청거려도 네. 자기가 잠든 관만큼은 가라앉지 않도록. Yeah, that's what Ishmael was holding on to in the end. 나는 그 관에 걸린 끈을 손바닥이 찢어지도록 붙잡고 있었다. 소용돌이의 호수로부터 나를 지탱한 건 비어있는 친구의 관뿐이었다. 아무도 없어요! 아무나! 비쿼드호의 파편만이 떠있는 호수에서 나는 목청껏 부르짖었다. 아무나 대답해주세요. 이 세상에서 나와 묶여있던 사람들이 빠짐없이 전부 사라져버렸다는 걸 알았을 때 혼자 헐떡이며 숨을 쉬고 있는 내 스스로가 내 배에 올라타라. 그리고 호수 밑바닥 끝까지 가는 거다. 물을 가득 머금고 숨을 쉬고 있는 나조차도 에이헤브에게 벗어나지 못했는데 이 고요 속에서도 에이헤브의 호통은 내 목을 조이고 있는데 그들 역시 죽어서도 죽은 선장의 목소리를 듣고 있겠지. 나는 앞으로 불행할 때나 행복할 때나 내게서부터 뜯겨나간 그 끈들을 기억하겠지. 이 호수에 영영 갇혀버린 채로 평생을 잠겨있겠지. 차오르는 물을 벗어나려고 해도 호흡에 들어오는 건 고독뿐. 그래서 항상 말했잖아. 너한테 줄 꽉 잡지 않으면
가라앉는다고. 언제부터 있었던 거야? 난 여기에 있었어. 항상. Is that the captain? Oh, more tutorial stuff. Yeah, retrieve the golden bow. Dungeon navigation, sustain damage. Beats and retries. Okay, Ishmael's level rises to 40. Oh, okay. Ishmael does get uptie 4. Okay. Yeah, she doesn't go any higher level, but she gets uptie 4. Means compulsion. Whale guts. Lovely. A long river. 잠수 준비 끝. The immediate sensation upon waking up was that it was moist and cold, yet oddly warm in some places. Where are we? 강 같은 게 기다랗게 뻗어 있네요. 거꾸로 올라가다 보면 뭔가 나오지 않을까요? 홍루 씨, 어떻게 매번 그렇게 침착할 수 있는 거예요? 그런가? 뭐 저 친구는 언제나 저런 느낌이었던 것 같은데. 아니, 그런 뜻이 아니라 다들 여기가 어디라고 생각하는 거예요? 저흰 분명 알고 있다. 그곳의 뱃속으로 들어왔지. 우리 스스로. Not long ago. 우리가 황금 가지를 삼킨 그 고래의 속으로 들어가는 거죠. 미쳤군. 아까 혼자서 제일 많이 처맞고 나더니 아예 단단히 돌아버렸어. 이건 내 목적일 뿐이에요. 겸사겸사 가는 길에 황금 가지가 있는 거고. 당신들 알아서 결정해요. 관리자님의 결정이 제일 중요하겠죠. 아무튼 이 회사나 저나 목적을 달성하려는 방법을 모색할 뿐이에요. 그리고 딱히 이렇다 할 방법도 없잖아요. 안 그래요? 그것이 황금 가지를 삼켰고 그 황금 가지가 그 망할 창백한 고래의 백화 현상을 중화시켜준다면 우리가 그 안에 들어가더라도 침식을 당하지는 않을지도 모르잖아요. 도박이야, 이스. 그건 알아요. 그리고 그건 당신이 좋아하는 것 중 하나죠. 관리자님은 어떻게 생각하세요? Oh my. Ishmael looked at me with expectant eyes, as though she knew I had no choice but to agree to this plan. Her eyes were telling me, "You came this far for the golden bough. You're not going to go back empty-handed now, are you?" 6시간. 그 이후로도 어떤 움직임이 없다면 LCA 팀이 그 다음 임무를 넘겨받게 될 것이다. LCA 팀이 넘겨받으면 Wait, what's LCA? 글쎄, 너희가 고래 뱃속에 갇혀서 나오지 못하고 있다는 불운한 소식을 듣게 되면 그 거대하고도 창백한 고래를 통째로 터뜨릴 수 있는 방법에 대해서 이야기를 나누게 되겠지. 그 이후로는 굉장히 기나긴 전투가 이어질 거다. Okay, so let me get this straight. If we fail to find the golden bough stuck somewhere inside the whale's stomach in 6 hours, you won't hesitate blowing us to smithereens along with the whale? Did I get that right? 이 말은 굳이 전달드리지 않겠습니다.
Faust, what do you think of our odds? 0은 아니지만 0에 수렴한다고 생각합니다. 응? 적어도 지금 우리가 가지고 있는 변수들로는 그렇습니다. 가능은 하다는 거죠. So you're telling me there's a chance. Do you have any other ideas that might get us the golden bow? 그 또한 지금으로서는 없습니다. 하지만 낮은 확률일 것으로 생각했던 방식으로 작전을 극적으로 성공시켜왔던 것은 사실이라고 말씀드릴 수는 있겠네요. Okay then. Let's get this done. 역시 계획이 없는 것이 더욱 계획적이라는 생각이 드네요. Classic. 저만의 새롭게 세운 이론을 더욱 공고히 하게 되었습니다. Luckily, we didn't lose any sinners on the way down. All 12 of them made it down here, just as we planned. But... guys, where's the boat? The boat was nowhere to be seen. Whoops. I have to wonder how the Indigo Elder is doing. Like, does he stand any chance? 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. Not a very good chance there. One of the buffs applied to the ally. Build a different calamity? Yeah. I don't know. I mean, I guess it depends on the ranking of the calamities, if there is a rank. Like, did he kill the weakest of the 5 calamities, or... I don't know. And like, what level is a calamity? I guess... would that be Star of the City level? Let's see, does this have any chance? It does, but still not great. They're negative coins. Let's go with a regular attack. How many waves is it? Just one? Okay. I can use an Arcana beat. Ishmael's already at negative 25. Gain Tremor. Inflict 1 Paralyze. Really weak to? They're weak to Pierce. Okay. 날카롭고 정확하게. Darn it, Don. 히야! 아르카나 빛! 흠차! Alright, good damage. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 빛의 힘이야. 날 뛰어보라고. 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. Darn it, Isan. 그러면 승리도 시간 문제겠지? 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리고 Okay, they're dead. 너희만 괜찮다면 Please kill it. 혹시 우리를 도와줘. Yes. Good. Everybody get some sanity. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 씹는 맛이 자, 있는데? 앞당 퇴치 성공. Alright, 오늘도 not a 정말 bad 멋진 start. 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 It bothers me a little bit how the announcer keeps talking after the fight. Or, I mean, even when you go back to the main screen. Well, whatever. Long River 2. 잠수 준비 끝. 전원, 눈을 크게 뜨고 보트를 찾는데 전념하도록. 아니,
눈은 크게 뜨지 않아도 된다. Oh, 오른쪽 400m쯤에 보인다. 그곳에 우리가 타고 온 배가 probably already eaten by the whale. 나쁘지 않은 관찰력이군. 곧바로 이동하지. 마지막까지 들어야 한다. 배의 75% 이상이 파손된 채로 흩어져 바닥에 처박혀 있다. Yeah. Okay. Not absorbed, but it's been destroyed. 이건 배에서부터 나온 조각인가 보네요. 다회 사용을 고려해서 만든 배였는데 말이죠. Hong Lu is pointing at the pitiful sight of an absolutely busted-looking piece of the propeller. Well, to be exact, busted pieces of the propeller and what appeared to once have been our boat's engines. Something comes to a sputtering halt amidst the wreckage. 기어이 숨을 거두는가. 이 장면을 봤다면 미카 양하고 레인 군이 크게 상심했을 것이요. This is a pretty painful sight for us, too. 저희 이제 어떻게 해야? 관리자님, 여전히 We do what we do 황금가지의 best. 느껴지시죠? YOLO. Yeah, unlike at Lobotomy Corp branch, I can definitely feel it's somewhere in here. But it's also pretty far away, so I can't tell where it is exactly. 시계를 돌릴 준비는 되어 있으시고요. What's that about turning the clock? Oh. The whale's pallor had taken over their bodies and minds. Of course, it only makes sense that this place is crawling with mermaids. Oh my. 메이저. 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. Raise the grass. One wave? Okay. 깡총. Okay, good. 깨어라. 사랑으로 정의. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. 역시 이 정도쯤이야. 이런 악당들은 쉽게 물리칠 수 있다고. 피워보지. 흐드러졌구려. 피어나라. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 이 정도쯤이야? 유! 야! 아르카나 빛! Fire the laser beam. 운명의 기운이 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. Man, it really sucks that, like, even in the dungeon here, where you're supposed to be able to carry over SP values, Ishmael still gets put down at -25 every time. Like, bruh. 정화. 부숴주마. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 그러면 승리도 아무것도 시간 남지 마라. 문제겠지? 차라리 아무것도 남지 마라. 분명하네. 압도적인 사랑의 힘으로 아르카나들은 전부 정화될 거야. 역시 내가 엄청 도움이 Okay, 됐지? only one Arcana. Wait, no. Somebody needs to not do envy. Okay.
당첨. 자, 악은 이렇게 정화되었네. 자, 악은 이렇게 정화되었네. 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜. 인어들이 더 몰려들기 전에 자리를 벗어나긴 해야겠어. 이미 고래 뱃속에 갇혀 있는데 벗어날 곳이 있기는 할까요? 우리도 곧 저런 꼴이 되는 건 아니야? 먹힌 거잖아, 우리. 지금 당장은 단테 씨의 머리에 있는 황금가지의 덕으로 수감자분들의 백화 현상은 막을 수 있을 겁니다. 하지만 언제까지 지속될 수 있을지는 알 수 없겠죠. 환경이 변해버렸으니까요. In other words, spending too long here could turn us into mermaids, just like them. I wasn't sure if I could bring back a sinner that's turned into a mermaid. But where do we even go? I don't have even the slightest idea as to where we might be. 이상하네요. 고래라는 건 뱃속에서도 비가 내리는 걸까요? I was still unsure where to go, so much so that I was starting to feel completely lost when Hong Lu suddenly blurted something about rain. What are you talking about? 아, 방금 제 어깨로 물이 몇 방울 떨어졌거든요. 야, 잠깐만. 우리는 이거한테 먹혔고 곧바로 떨어져서 꼬라박은 곳이 여기였지? Right. 내가 가끔 당연한 게 헷갈려서 그러는데 보통 음식을 먹으면 제일 먼저 어디에 도착하냐? 그거야 당연히 위장이지. 아까부터 배고프다고 울고 있는 불쌍한 내 위장. 히스클리프 씨의 질문에 대한 의도가 파악되었습니다. 위장에선 효율적으로 음식물을 소화하기 위하여 끊임없이 위산이 분비되죠. 학교에서 배웠던 것 같아요. 무슨 강한 산이라고. 닿는 것들을 분해하는. Starting to realize, yes. 그래서 물이 떨어진 위치에 옷이 녹아내렸던 거군요. 따끔하기도 하고요. I stared at Hong Lu's shoulder. Something had burrowed a hole there, and their surrounding skin was sizzling and melting away. 우리 도착하자마자 흐물흐물해지는 것이오. 하나 긍정적인 발견을 보고드리자면 일반적인 생물체의 생체 기관과 어느 정도 비슷한 메커니즘을 띠고 있는 것 같군요. Everyone, we gotta run. I don't care how many pieces of you there are left. Just make sure there's something left for me to bring back. Okay. Long River 3. 에고 침식도 양호. 아마도. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. 다 함께 아르카나 비트. Should be okay. No, just do. Oh. Do the yellow. 본인이 하지. 지키기 위해서 너도 누군가에게 맡겨졌겠지만 알겠어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? Okay. Gonna be an easy win. 비워보지. 지키기 위해서. Get rotated, idiot. 파수의 완료. 해냈구나. 휴, 나라도 그랬을 거야. 아르카나 비트. 심는 맛이 있잖아. 있는데? 사실
마법 소녀들은 항상 피워보지. 인력난에 시달리거든. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 자, 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Alright. Story time. 근데 내일도 지금처럼 And so we ran, trying to weave our way between the pouring stomach acid. Without even knowing where we were supposed to go. 이야, 이거 신기한 광경인걸. The heck? 신기라기보단 수상한데요? 너무 크게 감탄을 하신 바람에 전부 우리를 보게 되었습니다. Who's there? 당신들 말이야. 말을 하잖아. 인어가 말을 하오. The Ara farming. 우리는 인어가 아니야. 이렇게 말 잘하는 인어 본 적이 있어? 이들은 백화 현상이 일부만 진행되었다. 그럼 뭐야? 반인 반어? 시간이 없으니까 간단하게만 말할게. 여기는 10분에 한 번씩 왕성하게 산을 뽑아내는 곳이야. 너희 몸이 강철로 이루어졌다면 말리지 않겠지만 선택을 하는 게 좋을 거야. 우리가 내린 줄을 잡고 이곳을 빠져나갈지 아니면 여기서 물컹거리는 영양소가 되어서 이놈이랑 한 몸이 될지. 뭐, 우린 너희들이 녹으면 무기만 건져 올라가도 되니까. 몇 명은 이미 조금 녹아버렸군. Do we even have a choice? 줄 내려, 당장! They muttered something amongst themselves, as though they found something funny about this situation, and tossed an odd-looking rope in our direction. 이 밧줄 느낌이 영 이상한데? 허파에서 뽑아온 모세의 혈관 Oh, 다발이야. lovely. 산에도 1시간 이상은 버틸 수 있어. 그래, 왜 그런 걸 물어봐서 기분 나빠. Get rope now. Though sometimes people use that right as a reaction. With Rhodia and her grumblings in tow, we struggled up the bundle of capillary rope. Phew. I don't know who you guys are, but thanks. 야, 이번 낚시는 대성공이네. 돌아가면 그마 세 개는 포상으로 받겠는걸? 이 째깍거리는 녀석은 How 다 are 찾을 것 they still 같은데? alive? 낚시? 우리를 낚았다는 말인가? 우린 정기적으로 이곳에 들리거든. 하지만 절반은 인어가 되기 직전에 불쌍한 표류자들이지. 몇 분 후면 바로 우리를 죽이려고 들었어. 그리고 나머지 절반은 그냥 인어들. 저희가 특별한 경우였군요. 말도 하고 인어가 되어가고 있지 않은 선원들을 만난 건 아마 처음이야. So why do you guys come here every once in a while then? 이 시계머리 선원은 계속 째깍거리기만 하네. 뭐라고 말이라도 하는 거야. 기계는 아닐 테고. 우리가 이곳에 있을 동안 유행이 많이 바뀌었나 봐. 머리를 의체로 바꿔도 보통 말은 할 수 있지 않나? 그러니까 저자는 그러니까 사정이 있어서 정상적으로 소통을 못 하고 있는 거야. 그래. 사정이라는 건 각자 있는 거니까.
우리 선원들도 마찬가지야. 말하는 건 언제나 힘겹지. 우리를 만난 걸 다행으로 여기는 게 좋을 거다, 자샤. 우리는 곧 이곳을 나갈 거니까. Oh. We followed their confident guiding steps, but there was no way to look at this situation without a bit of suspicion. Where do you think they're taking us? What if they're leading us into a trap? 공격을 하려고 했다면 저희가 절벽에 올라올 때 했을 거예요. 기습에 제일 취약했을 때이니까. 그리고 Well, maybe they have some other use for us, but... Ishmael opened her mouth as though she was about to say something, then stopped herself before turning around. It looked like she hadn't finished processing her thoughts yet. 저 작살 분명 본 적이 있어. 그런데 너희는 어느 배 출신이라고 했지? 그게 림버스가 호라고. 아마 잘 모를 거야. 인어도 아니면서 왜 그렇게 어물거리지? 선장의 이름을 대라. 유사 출신이면 대충이나마 알 수 있을지도 모르니까. 우리 선장 Dante. I don't know, guys. I've never taken the helm. Not sure if I can call myself a captain here. I guess that'd be Charon. 나 알고 있어. 가론군이 선장님이요. 역시 처음 들어보는군. 시대가 많이 지났던 모양이야. He scratched his head. Captain Charon clearly didn't ring a bell. 당신들 이곳에 갇힌 지 어느 정도가 지났죠? 8달. 아니 멍청아 3년이야. 마지막으로 생게 644일째였으니까. 모르겠다. 날짜를 세는 건 관뒀어. 햇빛도 들지 않아서 시간 개념도 없어졌으니까. 그렇군요. 제가 알기론 저런 식으로 작살의 매듭을 묶는 사람은 하나밖에 없어서. 이거 절박 매듭이라는 거야. 우리 마을에서도 노련한 몇 명만 묶을 수 있지. Desperate's not. 이곳에 있다는 거잖아. 나 당신의 이름 알 것 같아. Ishmael comes to a sudden stop. So do our guides. Not because of what she said. Oh? That's right, doesn't this reset my sanity? Yeah, fully heal their HP and reset their SP. I forgot about that. Okay, progress saved. Team. Cloud Town. 파우스트가 Claude. 나설 만한 곳이어야 할 겁니다. 자, 피쿼드 타운에 온 걸 환영한다. I'm not sure if this is better or worse than Lovetown. 선장님, 저희가 왔습니다. 어떤 걸 건져 올렸는지 보세요. Maybe not worse, but... Captain? 역시 자네의 수색 솜씨만큼은 나무랄 데 없이 훌륭하군, 스타버. A wiry old woman approached us, her harsh voice tickling our ears. 금화 2개는 자네 것이야. Is that Captain Ahab? 감사합니다, 선장님. 이 피쿼드 타운에 새로운 주민들이 온 건 무척이나 오랜만이군. 주민? 손님이 아니고? 발을 들인 순간부터
종속되는 게 당연하다 생각하는 사람의 발언이군. 역시 나는 이 불쌍한 선원들을 보살피며 이 마을을 만들고 머지않아 이들을 이끌고 마지막 항해를 나갈 선장 에이헤브다. Yep. Captain Ahab. Ah, Ishmael. 내가 이 순간을 얼마나 원하고 원했는지 몰랐을 거고 앞으로도 영영 모르겠지. 알 새도 없이 되져버릴 테니까. Muttering, Ishmael charged at Ahab. 오, 열렬한 환영이군 이스마엘. Ah, she remembers her. The captain remained serene, even as Ishmael suddenly charged at her. 이스마엘이라고? 그러고 보니 응애도 모르는 것들이군. 선장님을 공격하다니. 본때를 보여주겠다. Oh no, no, I'm gonna have to kill him. 다시 그 위산에 던져놓겠다. Darn it, Ishmael. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. They got some sanity. 하나, 비트. Why? Undefeated, okay. Passives? In offense and defense level by the number of surviving allies. Oh, at turn start heal SP by number of other surviving allies times 3. Okay. Percent HP gain 1 attack power up once per encounter. Less than 0 SP, 50% chance to change skill patterns. Wonder if they get fully consumed or something. They actually have a bit of a better chance there. I only want to use my attributes just yet. My resonances. I don't know if I'll have a choice. I'll just have to trust in Don. 깡총. Oh, oh, yo, nice. She made it. 너희들의 사랑의 힘이 아무것도 남지 마라. 저 어둡고 악한 아르카란 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. 너희 Well, second guy's dead. 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 깡총. 아니야. 그건 선택의 순간이 필요하니까. Don, please. Don, why did you? Oh my goodness. 아쉽다. Darn it, Don. 그치? There we go. 아르카나 빛! 흠샤! Rip. Okay, he's not dead. He just ran away. 정신 못 차릴 거야. 깨 부숴주마. Maybe we're not killing the villagers? Ooh, that was a little close. 누군가에겐 아껴졌겠지. 나도 지킬 게 많거든. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. 너희만 날 괜찮다면 정확하게. Sanity boost, good. 아니야. 파쇄 완료. 그거 자! 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Another fight? Okay. 근데 내일도 I'm gonna have to fight Ahab then. 지금처럼 조용하려나? 순수했던 나날로. I figured Ahab might have been eaten by the whale.
Maybe she somehow survived, but 정의로운 날이 될 수 I didn't 있도록 think I'd run into her this quickly. 함께 아르카나 비트. 깡총. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 아무것도 어둡고 남지 마. 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. Okay, with love. 괜찮다면 That's fine. 혹시 우리를 도와서 날 정해 정확하게 선택의 순간이 필요하니까 정화되었네. 날 뛰어보라고. 너도 누군가에겐 합해졌겠지만 악은 이렇게 정화되었네. 다시 못 살게 구는 일은 없을 것이. Even when you beat slash kill a heavy, still need to find a bow and leave the whale. Yeah. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. I'd figure Ahab would be like 내일도 right before the end. 지금처럼 조용하려나? Oh. So we'll find out. 에고 침식도 양호. 아마도 변변찮은 선원들만 남았나 봐. Ishmael quickly leapt to the side, evading a harpoon that struck at the spot she was just standing on. 또 누가? 내 대선원들은 누구보다 충성스럽지. 그 중에서도 여기 있는 선원은 세상에서 가장 훌륭한 작살잡이다. 그러니까 이곳에서 나를 공격한다는 건 그저 자살 행위 아니겠나? A sailor wearing an odd-looking mask joined the fray. 진짜 저 작살 크기 좀 봐. 제대로 꿰뚫는다면 주스를 I sort of wonder if that could be Queequeg. 전사다. 아니 그딴 말 하면서 웃지 좀 말라고. 소름 끼치네. Figure. Oh yeah, Queequeg's probably in here somewhere too. Maybe. Probably. I don't know if that's her or not. 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 Starting hunt, harpooning, piercing harpoon. Okay. Combat starts. Summon 4 allies next turn. Apply Prey Mark next turn. Help the quad crew targets this unit. Take plus 50% damage from the quad crew. Who do I want them to target? Thinking Rhodia. Master Code. Ishmael, you should win that. Hopefully. Even with your negative sanity. 깡총. Oh. You sung, please. Had me worried there for a moment. 기어나라.
It'll give her a paralyze, that's good. You rotated, idiot. 메이저. Okay, some villagers. 마이너 아르카나 정도겠지? Hmm. 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 Encounters. 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. So I should just leave the middle person alone, right? Yeah. You gain a whole bunch of poise. Gain plus coin boost next turn by the number of surviving other allies. Make sure I kill all the other ones. Fatal to Pierce. Are they all fatal to Pierce? Yeah, they're all the same type. They should be. You got that, Ishmael? Actually, yeah. Maybe I should have you... Yeah, fight that guy. Make sure you win. Pierce. Hmm. What do I got? Ready to crush, ripping, justice, and quick suppression. What should I go for? A little bit extra damage. Maybe the one Ishmael's hitting. And again, I want to hit after the other person. Okay, I want Ishmael to clash and gain some sanity. Suppression should do it all on its own. Power of Justice, yeah, so let's go for this guy. 비워보지. 흐드러졌구려. 방금 멋졌어. Almost dead. 사랑의 힘이, 빛의 힘이. 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. Okay, they're dead. 그러면 승리도 시간 문제겠지? 지키기보다도 지킬 게 He's finished. Heathcliff, please. Good. 씹는 맛이 있는데? 나라도 그랬을 거야. 얼얼하지? Ah, didn't quite kill it. 정신 못 차릴 거야. 저건 아르카나의 스프레드에 Alright, plus coin boost 1. 암시가 걸린 걸 거야. 조심해야 해. Road does not consume poison count upon crit hit. Staggered at turn end if this unit does not have poise on self. For the next one hit. So if I let that hit somebody, if I let anything hit somebody, maybe the harpooning? It's going towards Rhodia. Her defense is a clashable skill.
I'll just let it hit. Anything new going on here? Oh, every time a COD team or a town faction ally is defeated, lose 1 poise count and 10 SP. Okay. Did I check that? So I don't have to just let her hit. I can just kill the last guy. Offense and defense level by the surviving allies. Not at 45. If at negative 45 SP, recover from panic at turn end and reset SP to 0. Lower this unit's HP gets, the more damage this unit's skills deal. Just don't let them deal damage. That easy, forehead. Okay. Done. Kill them. That'll stagger you. Actually, level 39. So I won't give Ishmael back some sanity. Actually, maybe if here, I'll execute them with Faust. That'll give Ishmael sanity. And done. Against harpooning? Might have to use some egos here. It's almost impossible for them to hit that coin. Negative 45 sanity. Wait, is that's at the end of the turn, right? Yeah, recover from panic at turn end and reset SP to 0. Okay. And stalk prey. Oh no, I don't want to do that. Isa? Actually, if I just stagger you first, then I don't have to worry about that attack. That's Arcana Pierce. What are you weak to? Blunt? Okay. Still has a pretty good chance as the negative 45 sanity. I'll just have him attack there. Hopefully they'll be staggered before it gets to him. I don't know. Okay. Well, at least you won the clash. Is that the shatter? No. Come on. Ah! Only you hit that last coin. Okay. Isang pulled through anyway. Now you're shattered. Staggered. Shattered and staggered. Wait, what? Excuse me? Huh?
Every time a Cod Town faction ally is defeated, lose 1 poise count and 10 SP. And the one attack said that if they're at 0 poise count, then they get staggered at the end of the turn. The heck? Doesn't make any sense. Oh, it's because I got them below 50% HP. Yeah. Injected hatred and animosity. Yeah, if 50% of max HP move on to phase 2, this unit's HP does not drop below 1 before phase 2 start. Phase 2 start, heal HP to 50% of max HP in some or 4 allies. Inflict prey mark against 1 enemy with the lowest HP percentage. That would be Ishmael. Yeah. Okay. Counters. To do evasion or defense. But do I get countered for a clashable counter? That is the question. 20 sanity. You don't? 90% sure? Okay. Excellent, thank you. Oops. Let's see, rapid chant. What is hysteria? Hysteria is at 0. Yeah, so no real bonuses to using that right now. Ishmael's at 11 sanity. Only 1 coin. You know what? Heathcliff dodged that. Even if you get hit, it's just 2 bleed. And Pierce is ineffective anyway. Okay, these other 4 guys, I could try and kill in 1 hit. Yeah, lose SP. I don't want to use Don's ego. I can use a different ego. Telepole. Or maybe save my gloom. You are damaged a little bit. I could heal with the first one. Although, wait. What are they weak to again? They are weak to Pierce. Will that kill them, though? Yellow. Let's see, Ishmael. What's her tremor? 6. Wind power up. It's not a very good chance, though. About equal chance. Okay, but what if... No, I don't have any negative coins.
is that deal SP damage? Hmm. I'm gonna go for it. Faust, you need an ego. Hex nails pierce. Okay. That's an instant win, or should be. It's not gonna do it. That's right, Crow's Eye View is pierce. Haste to allies. Okay, that's an instant win. Let's try that. Good. Been a while since I saw Rocinante. Nice. Wait, no, he's not dead. He has 1 HP. No! Oh, what was that coin? Ah, darn it. This is gonna make the next turn a bit harder. Yeah, literally 1 HP. Faust didn't kill hers either. Darn it. Isung, please give me some good news. Nope. But yeah, next time should be doing some good damage. Alright, ouch. That's not good. Just use Sun Shower, everybody dies, yeah. Oh, that is not good. And she still has counters? Lose 1 poise count when attacked. Any new passives? I think that was the only new one. Okay. Actually, what would be better if I use Fluid Sac? I'll heal SP and HP for everybody. That should take care of 3 of them. Anyone strong against Pride and Pierce? 뭐죠? Maybe Ishmael, but she's already pretty damaged. Let's see. Oh, Rhodia is. She's not in the best position anymore. Faust will help though. I've got some resistances to Pierce, not a whole lot of Pride. Not sure that guy dies to the AoE from Fluid Sac. Oh, the first one. That's right. He had more health than I realized. I only did that much damage to him? I thought I staggered all of them. Okay, anyway, Piercing Harpoon. Yeah. Let's see. Blessing, Despair. How do I get rid of Tear Sharpened? I forget how I get rid of Tear Sharpened. 지금은 기분이 좀 그렇네.
Only the S3 loses it? Oh. Consumed it with this. Wait. Base attack skills deal more damage. So I guess I just use that up, but it doesn't really say anywhere that I use it up. Oh wait, the effect of the last coin. Oh yeah, it just says if this unit has tier sharpened or consumed it with this coin. Okay, or consumed it with this coin. The wording is a little weird, but yeah, I guess, yeah. So I guess it means that that coin does consume tier sharpened, but that's a really weird way to put it. Okay, and she doesn't have her S3 right now. Well, Faust should at least stagger them. Then you can just kill them with the power of justice. Actually, you might not even have to do that. What are you weak to? Okay, all affinities are normal, but fatal to pierce. You should probably be able to kill with Knight's Sanctuary. Well, it's going to be 2 times everything, because they'll be staggered. So let's see, they're dead. They're dead. This one needs to die. Ishmael, you got this. Somebody needs to block the piercing harpoon. Although, that's right, I was thinking of having Rodian do that. Can you do that? Not a very good chance. Evade it too. Yeah. Can anybody else clash with that? Right, I don't want to actually clash because of the counter. He should be fine. You got this, Isang. You can made it no problem. I hope so. Okay, so we got 2 people left. Concentrated fire gets 1 more coin. Oh, but I can't attack middle. So then... Oh. Who's clashing? Knight's Sanctuary. Knight's Sanctuary. Heathcliff, just double tap them, I guess. Okay. Oh, that's right. Faust is gonna get the counter. Oh well. This is fine. Yeah, this is fine. I totally forgot about Faust. Nice. Okay. She's fine. She just needs an ibuprofen. Concentrated fire gets more power.
Negative 40. So the coins shouldn't hit. What's my Arcana at? 0? Excellent. Arcana beats. Offset that guard. Oh. It does say offset. Okay. Fatal to blunt. I still need to do something with that cutthroat. I think he's do another crow's eye. The Knight's Sanctuary. Stagger at turn end if this unit does not have poison self. Okay. So they should stagger this time, hopefully. Actually, I don't know. Yeah, every time they get hit, they lose a poise, so they'll be staggered. 이상이 무엇이라 생각하시오? GG. Fire the laser beam. Brody's about to go negative. Why are you not staggered? You had no poise. What? Yeah, that's some BS. Okay then. Negative 44 sanity. I should win that. You're at 0 SP. Offset the deep breathing. Somebody else needs to take that. Ishmael's at 36. What's your tremor? 5? Perfect. Execution's not gonna work. Concentrated fire gets more power, but maybe body sack instead. Although you might be staggered by that point. Or dead, who knows? That's a nice chunk of damage. And there we go. 자, 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. Yeah, easy. 너희 그리고 아니야 뱃사람 왜 말 띄엄띄엄 거슬리는 Ryoshu, I don't know if you should be talking to people about how they're talking. 그저 지루한 시간 느리기일 뿐이다. Ishmael's mace nicked the harpooner's mask. He came dangerously close to smashing their skull.
순순히 비켰어야지. 당신 머리통이 날아가게 생겼잖아. 그리고 너는 맞아, 햇사람. 그래. 우린 같은 뱃사람이니까. 키케그! Yep, it's Queequeg. In a sudden, explosive burst of energy, Ishmael bolted forth like a cannonball toward Queequeg before holding her in a tight embrace. 와우, 방금까지 머리통을 어쩌고 하지 않았어? 벗을 만난다는 건 그런 것 아니겠소? 그렇게라도 안아버리지 않으면 금방이라도 어딘가로 날아갈 것 같지. 머리색 못 잊어. 이름 알아. 하지만 안 되는 행동이야. 선장에게 공격. 왜? 나는 공격도 하면 나도 공격해. 그땐 죽어. 죽이거나 둘 중에 하나는. 자, 어쩔 건가? 여기 있는 스타벅이 너그러운 마음씨로 너희들을 구조했고 내 마을에 초대까지 해주었지만 너희는 그 은혜를 개박살내고 나를 공격하려고 했지. 만약 일반적인 항해였다면 그대로 줄에 매달아 호수에 던져 넣고 배 밑바닥을 훑게 만들었을 텐데. There were at least 40 people living in Pequot Town, and that was a conservative estimate. From their vicious glares, I could tell that every single one of them was a fiercely loyal follower of Ahab. Here we were in this unfamiliar environment, trapped and lost. Things aren't looking so good. A single word from Ahab and they'll all be upon us. If we were to retreat, behind us is the river of stomach acid. Ahead of us is unknown territory. 너무 그렇게 겁먹은 표정으로 보지 말도록. 다행이지. 왜냐하면 나는 너그러운 마음씨를 지닌 선장이니까. 방금까지의 결례는 넘어가 주지. 나는 너희에게 물어볼 것이 있고 너희 또한 마찬가지겠지? 그러니 나와 대화를 나누려는 용의가 있다면 내 선장실로 들어오도록. 어디까지나 평화롭게 말이야. Ahab casually turned around and marched into one of the buildings. She carried herself with the utmost confidence. It was almost like she knew that we would follow, that we had no choice but to follow. 야, 저 뒤에 있던 놈들 방금까지 눈을 보라리다가 아무 일도 없었다는 듯이 사라져버렸는데? 선장, 용서했어. 그렇다면 다들 용서해. 나도. 방금까지 죽자 살자 덤벼든 놈을 두고 저런 식으로 등을 돌리는 거. 그래, 자신이 있다는 거겠지. 얼마든지 기습을 당해도 우리들을 막아낼 선원들이 있다는 것. 그리고 우리가 저자를 공격해서 얻는 이득보다 손실이 많다는 것. 방금 조형된 그 상황 하나만으로 자신이 절대적인 존재라는 걸 공표한 셈이군. 평화롭게 대화라니 가당치도 않아. It's not like we have a way out of here. Ishmael's gaze followed Queequeg, who walked wordlessly behind the captain. 들어가죠. 저 개자식이 어떤 말을 짓거릴지 들어보자고요. 어디로도 도망은 못 칠 테니까. 저 새끼나 우리나. Winning a clash using a gloom affinity skill, one ally with the lowest SP heals 5 SP.
Okay, that's nice. Not happy with the situation. Yeah. I don't know what to think of Captain. It's like, yeah, Ahab is obsessed with killing this whale, and all the people that she brought with her either died or got turned into these half solidified things. But at the same time, everybody chose to join her for that journey, right? So it's not like they were forcibly taken, as far as I know. So at this point, it sort of feels like Ishmael's rage is unjustified. But I don't know, maybe there's more to it. Into the captain's quarters. 그런데 저 게시판에 적혀 있는 건 뭐야? 선원마다 배당되는 금화야. 쓸만한 재료들을 건져 올리거나 인어들을 사냥하는 데 성공하면 받을 수 있지. 금화는 누가 주는 거지? 그거야. 당연히 선장님이지. 고래 뱃속에서 경제 활동이라도 있다는 것인가? 이곳에서는 금화를 얻을 수도 가질 필요도 없을 텐데. 말했잖아. 우리 있는 곧 밖에 나간다니까. 그리고 나는 벌써 63개의 금화를 받을 수 있어. 이 정도라면 도시로 나가서 쓸만한 배를 살 수 있을지도 모르지. 그 사이에 물가가 변한 게 아니라면. 아이봐. 혹시 청새치 항구선을 들린 거라면 말해줘. 가오리 철판 해물집은 아직 건재한가? 오, 맛있어 보이는 이름인걸? 위치가 어딘데? Looks like Ahab's giving out gold coins to her crew for their labor. The promise of a reward for services rendered. I'm sure that's a strong motivator. Yeah. 이스마엘. She's giving her crew something to look forward to. 정말 Give them hope. 너를 이곳에서 만날 거라고는 생각도 못해서 말이야. 밖에 나가면 술통 내기라도 하는 건 어때? 어? 예전처럼 말이야. 그래, 다른 선원들이랑 인사는 나눴어? 그리고 또 머리는 왜 또 그렇게 길게 기른 거야? 거치적거린다더니. 질문이 많네요. 다들 저랑 이야기도 나누고 싶어 하지 않던데요. 적개심이 가득한 표정이던데. 이곳에선 다른 배에서 온 주민들도 간간히 있었지만 모두 하루를 채 못 넘겼어. 여태까지 버틴 건 우리 말곤 없지. 선장님이 해결책을 알려주셨거든. 해결책? 몸과 머릿속이 하얗게 되지 않을 수 있는 유일한 방법. What is it? 보다시피 선장님만 아니었다면 우리는 이곳에서 인어로 변했을 거야. 마을에는 아무도 안 남아 있었겠지. 그러니까 선장님을 적대하는 자는 공동의 적이 되는 거야. 선장님과 뜻을 같이 하지 않는 것은 우리 모두를 죽이는 거랑
다를 바 없으니까. 이런 사람이었나요? 스타벅. 꽤 선장에게 반목하던 모습으로 기억하고 있었는데. 그래? 애초부터 선원들을 죽을 운명으로 이끌고 간 게 누군데. Ishmael coldly walks past Starbuck before entering the office. I thought he was an old mate of yours. 스타벅, 피쿼드 호의 1등 항해사. 모두에게 좋은 사람이 되고 싶어 했죠. 동시에 선장과 가장 가까운 선원이었고요. 가까운 만큼 의견 다툼도 많았지만 상관없었죠. 에이헤브는 평등하다고 말할 정도로 모두에게 관심이 없었으니. 누추한 자리를 내주는 건 이해를 해주도록. 롬주라도 있으면 금상첨화였을 테지. 하지만 아무리 기다려도 술병만큼은 흘러들어오지 않다고. 협상은 제가 주도해 보도록 하겠습니다, 관리자님. 이스마엘, 저자는 이성적인 판단이 힘들 것 같고 관리자님은 째깍거리는 소리만 들리니. Sure. 에이헤브 선장이랬나. 우리는 감히 맞춰볼까? 너희는 이 창백한 고래로부터 삼켜진 무언가를 찾으러 자진해서 들어왔군. 그렇다는 건 너희 역시도 인어가 될 수 있지 않는 다른 방법을 찾은 거고. 뭐 여기까지 온 이상 굳이 숨길 필요는 없겠지. 우리는 어떤 물건을 찾고 있어. 어떻게 생겼냐면 말이오. Don Quixote started explaining, looking around excitedly as though she expected the captain to suddenly produce the golden bough from her pockets. 아니 잠깐 그렇게 함부로 알려줘도 되는 거야? 좀 더 상의한 후에. Yeah. 알고 있다. 황금색으로 빛나는 Oh, 막대기가 okay, she 들어가서 knows 찾고 already 있겠지. anyway. 내가 틀렸나? 뭐? We couldn't even deny her accusations thanks to Gregor's extremely telling reaction. 난 그게 어디에 있는지 알고 있다. 심지어 너희를 그곳으로 데려다 줄 수도 있지. Alright, what's the catch? 허풍뿐인 말일 수도 있겠지. 맞아요. 어쩌면 저희끼리 이야기한 걸 엿들었을 수도 있고요. 내가 보았다는 증거를 말해주지. 그 가지에서는 멀리서부터 황금빛을 발산한다. 눈부시면서도 눈을 멀지 않게 할 정도로 따뜻한 느낌이지. 황금 가지를 알고 있다는 것은 사실인 듯하군요. 관련되지 않은 사람이 알 수 있는 정보의 한계를 넘었습니다. 그래 보아야 위치는 가르쳐주지 않을 심산이겠지만. 내가 왜 숨길 거로 생각하지? 난 감출 게 아무것도 없어. Ahab slammed the desk and leaned aggressively toward us. She wore a knowing grin, as though she knew exactly what we wanted and what we were about to say to get it. 우리 확실하게 하지. 오히려 감추려고 하는 건 자네들이지 않나? 그 막대의 이름이 황금가지라고 했던가. 그렇다면 황금가지라는 건 이 빌어먹을 고래의 가장 중심에 있다. 중심이라? 고동 소리가 들리는 곳. 이것이 살아 움직이게 만드는 근원. Its heart. 심장. 악을 뿜어내는 지독한 심장. 하지만 다행으로 여기시게. 마침 우리 피쿼드호의 목적지 또한 같으며 고래를 잡으러 Yeah, she wants our help to kill it. 얼마 남지 않은 상태였으니 심장을 터뜨리는 것만이 이곳을 나갈 수 있는 유일한 방법이기 때문이거든. 신기하네요. 우연의 일치일까요?
어떤 점이 신기한 거죠? 심장까지 가려고 많은 시간 준비하셨을 텐데 저희가 마침 딱 왔다는 게요. 운명이란 때로 그런 것 아니겠나. 나의 운명은 내가 이 창백한 고래의 심장을 꿰뚫게 하기 위해 움직이고 있다고 할 수 있지. 나는 이곳에서 너희들의 이빨을 다 합쳐도 모자랄 만큼 수많은 항해를 시도했으며 곳곳을 돌아다녔고 남김없이 기억하고 있다. 또한 나는 호수에서 이것의 가죽을 뚫어내기 위해 해보지 않은 시도가 없었지. 미리 수고를 덜어주자면 세상의 모든 무기들을 쑤셔박아도 이것의 가죽은 알사의 요새와 같아서 세상 그 어떤 것보다 단단하고 질길 거다. 언제나 박아 넣었어. 내 작살. 상처는 냈지만 뚫을 수 없어. 뭐 믿지 못하겠다면 너희들이 들고 있는 그 무기들로 시도를 해봐도 좋겠지. 흠집조차도 나지 않았긴 했소만. 저자의 말이 정말이라면 쪽비 노인이나 LCA 팀의 시도가 다 소용이 없어진다는 거잖아. 시간이 지나도 구하러 올 수 없다는 거고. But there's a but. 우리는 누구보다 알고 있다. You must have some way to pierce it. 구하러 오지 않는 이곳을 제정신으로 버티기란 힘들어. Still stay in exile? 선원들을 보아라. 흰색의 점막이 금방이라도 온몸을 덮을 것 같지만 필사적으로 버티고 있는 저들의 모습을. 없어. 여기 아무것도, 어떤 것도. 위장에서 흘러들어오는 배 파편들을 건져내며 퀴케그가 사냥해온 인어들의 시체를 질겅이며 견디는 게 전부지. 부드러워. 지느러미. 대체 어떻게 견디는 거야? 단 하나. 선장님의 말만 따르면 언젠가 이곳을 나갈 거라는 믿음. 우린 그걸로 버티는 거야. 그러니 이것은 I 제한. wonder if it became a distortion of sorts. 모두 구출할 의무가 있는 나. 피코드호의 선장이자 피코드 타운의 대장 에이헤브가 너희에게 하는 제안. 나는 이놈의 심장을 터뜨릴 거다. 아주 오랫동안 준비를 해왔고 이제는 실행만 Perhaps 남은 even Ahab herself 우리의 is the 목적은 distortion. 같지만 전리품은 다르다. 내 계획을 도와준다면 너희는 황금가지를 챙길 것이고 우리는 이 고래를 잡고 바깥으로 나가게 되겠지. 잠시 이야기를 나누겠다. It looks normal. Well, I mean, she's like part whale. Ahab nodded with a generous smile. We huddled in one corner of her office to discuss this. 이곳까지 타고 왔던 배는 복구가 And 불가능하다. politification. 그리고 이곳을 나가기 위해서는 다시 배가 필요하다. 더불어 내부를 I mean, 조사하기 she's like 위해서는 taken by her 저지의 obsession. 돌아다녀야 한다. 배는 그때도 필요할 것이다. And I feel like there must be some power at work other than just faith. 저자들의 배를 강탈하는 것도. 그렇게 다 들리게 말하시면 어떡해요? 우리 배 복잡해. 조작법. 운전은 오로지 할 수 있어. 이곳 선원들만이. 결국 들렸잖아요. 뗏목부터 시작하려면 시간은 어느 정도 걸리지? 아무 재료도 없는 상태에서 산성에게도 견딜 수 있을 재질로 제작하려면 예상 시간은 남아. No, no, let's not even think about that. 그러죠. 제안이라 예상한 만큼 개소리네요. 저자는 언제나 같아요.
그럴듯한 개소리로 사람을 죽음까지 몰고 가죠. 이번에도 다를 바 없어요. I mean, we don't really have much else choice. 사람이라는 생각이 들어요. 우리끼리 할 방법은 혓바닥이 길수록 조심해야 해. We got like what, 심장을 5 hours at 터뜨리고 this 나가기 point? 위해서 많은 시간을 쏟아부은 것 같은데 우리가 당장 해결할 수 있는 걸까요? Imagine at least an hour has passed. 저희가 언제까지 버틸 수 있을지도 잘 모르겠어요. 그래, 저 선장만큼이나 이곳을 곳곳이 잘 알고 있는 자는 없어 보였지. 그럼 우리가 인어가 되어서 서로를 죽이려 하거나 이곳에 영원히 갇히거나 둘 중에 하나가 되는 거야? 붉은 시선께서 우리를 버릴 리가 없어! 이럴 때 의견 정하는 방법은 간단해. 배틀 로얄이다. The sinners were all expressing their opinions, which were all very diametrically opposed to one another with little hope of meeting somewhere in the middle. And I was unnerved by how easily Ahab managed to see right through us. But yeah, I would guess that, like, Ahab somewhat distorted but yeah, like, just she's obsessed with the whale, killing the whale. She has been for a long time. She can still talk fairly normal and make plans and scheme and everything. Like I said, there's got to be some kind of power other than just the sailors' imagination of faith in their captain. And that sort of fits how a distortion could work. And I don't think it would be ego because I don't know. Well, maybe ego could have that sort of power as well. I don't know. Like a power of protection. 아하, 너희끼리도 쉽사리 결정을 못 내리고 있나 보군. 당연하지. 조금만 생각을 해본다면 내가 내세우는 조건은 전부 너희에게 절박할 정도로 필요하고 맞아떨어진다는 걸 알 수 있으니까. 하지만 바로 그런 기가 막힌 우연적인 기회들을 운명이라고 하는 거다. 운명이 다가왔을 때 쥐어잡는 것부터 배워야겠군. Someone who grips? 여기 뱃사람들은 모두 그걸 알고 있지. There is ego from distortion type. Sinclair shuddered a little. A lot has happened. Various moments of past coincidences must have passed before every sinner's eyes. When we were almost sandwiched between two ships. When we encountered those floating mermaids on a deserted ship. When we fought a whale and its byproducts that came with the waves. 모두 들여다보는 듯한 말꼬락서니는 달라질 기미가 I 보이지 haven't 않네. read Distortion Detective yet. I forgot about 함부로 that. 착각하지 마. 당신과 함께 움직일 생각은 전혀 없으니까. 난 지금도 당신을 잘근잘근 씹어먹고 싶은 심정이야. 정말 훌륭한 표정으로 뱃사람다운 말을 내뱉을 수 있게 되었군, 이스마엘. 당신이 내 이름을 기억해 줄 줄 몰랐는데. She already said it once. 내가 이 고래에게 삼켜지기 직전 넌 난파된 뱃조각 틈바구니에서 내 이름을 목청껏 불렀지. 어제처럼 생생하게 들려오는군.
Hopefully non-spoiler taking away. Ego as a concept is fairly flexible. 그때 나는 네 눈을 보았고 찰나였을지라도 네 마음속 모든 것을 알아낼 수 있었지. 네가 그토록 원하는 게 무엇인지를. Ahab strode toward Ishmael. Ishmael stood her ground. She glared at the old woman with bloodshot eyes. 그러니 Distortion fairly flexible as well. Her voice was low, yet personal, honest. 또 무슨 헛소리를 늘어놓을지. 내가 바라는 I guess 건 I'd still lean toward distortion because, 나의 심장이지. like, she does seem slightly crazy. She's functioning, but she's still crazy. 나는 네 인생 최대의 소원이 탄생하는 모습을 제일 처음 유일하게 먹고 Sounds very reasonable distortions in Runa. Yeah. Yeah. 네 안에서 깨어난 단 한 가지의 집념이 악에 바친 시선과 I mean, the entire reverberation ensemble. 있었거든. 아마 너는 그 생각만으로 버티며 Yeah, the 이곳까지 puppeteer. 온 거겠지? 저들이 찾겠다는 황금 가지. 넌 그런 것 따위 안중에도 없지. I 그렇구나. mean, I guess not all of the ensemble were reasonable necessarily, but 황금 가지요. 보물 상자이자 they still had all their senses 나는 알았지. and speech capabilities. 너는 여전히 훌륭한 뱃사람의 작살잡이라는 걸. 나와 눈을 처음 마주칠 때부터 They're all obsessed with 열렬한 원한이 something. 담긴 시선으로 나를 찔러댔지 않나. 단 한순간도 피하는 일 없이. 역시 나는 작살잡이에 가장 어울려. 내가 고래였다면 나서서 내게 심장을 바쳤을 거다. 심장을 주겠다고. 그 말이 허풍이 아니라는 건 네가 더 잘 알겠지, 이스마엘. 너는 내 뭉쳐진 이 열망이 어디를 향하는지 잘 아니까. 내가 이 고래의 심장을 터뜨려 주게만 한다면, 그렇다면 나는 내게 기꺼이 내 목숨을 내놓겠다. 어떤 식으로 죽이든 방법은 상관없어. 그대로 받아들여 주지. Ahab snatches Ishmael's harpoon and brings it close to her throat. 자, 지금이라도 내 동맥을 끊어내고 싶지 않나? 내가 목적을 달성한다면 이렇게 동맥이 가장 잘 보이고 튀어나올 수 있도록 Yeah, I'm pretty sure that's not ego, 수 있어. at the very least. 이 날카롭게 다듬어진 작살. 어떻게든 고통스럽게 나를 ego- 죽이는 생각을 하며 매일 밤을 I'm pretty sure ego would have a stronger will to live as 사명이자 well. 운명처럼 느껴왔을 거다. 마치 나처럼. 내가 누구보다 너를 잘 이해하지. 그 애절한 마음을, 증오스러운 나날을. 그래. 지금 당장이라도 너를 찢어 죽이는 걸 간신히 참고 있어. 하지만 하지 않지. 너는 너무 잘 알거든. 시퍼런 날이 든 작살이 목에 나 있는 솜털을 긁고 있는 지금 이 순간조차 날 죽이기엔 네가 너무 약하다는 걸 알아. 불쌍하고 영리하기까지 하지. 제 주제를 너무 잘 알잖아. 참 다행이야. 네가 멍청해서 이렇게 굴러 들어오는 기회를 걷어차는 한심한 선원이 아니라는 게. 창백한 고래를 죽이기만 한다면, 내 손으로 끝을 낼 수 있다면, 그 다음에 나는 어떻게 되든 상관없어. 굴러 들어온 심장을 꿰뚫어라, 이스마엘. 나의 모든 것은 그때 완성돼. 그 이후는 어떻게 하든 상관없다. Ishmael laughed and laughed. She didn't fight back with her biting tongue.
Nor did she sharply and rationally criticize the captain's words as she did ours. She laughed and laughed and laughed, glaring straight into Ahab's eyes. 좋아, 좋은 눈이야. 네 대답이 벌써 보여. 머릿속에는 이미 들렸지. 그래. 당신의 마지막 항해를 즐기길 바라지, 에이헤브. 그리고 모든 걸 바쳐서 심장이 터질 때까지 살아남아. 그렇게 완성된 당신을 기쁜 마음으로 쳐 죽여줄 테니. 그래, 벤놈이 목표를 가졌으면 그런 눈이어야지. 실망시키지 않는다, 이스마엘. 꿰뚫을 보람이 있는 용암고래보다 뜨거운 피를 토해내며 펄떡이는 심장이 되어주지. A lava whale? Oh my. A sense of overwhelming dread emanated from the pair's mad laughter. Neither I nor the other sinners dared to intrude. Their laughters were very much alike, to the point where I wasn't sure which belonged to Ishmael and which belonged to Ahab. What I was thinking then, I'm not really sure. It wasn't like we had any other choice, but maybe I was hoping that Ishmael would refuse the offer. 심장에 가는 항해에 It's like she's making a second Ahab. 든든하네. 이렇게 흰 부분 없이 팔팔한 사람들이 같이 해준다니. 그러고 보니 너희는 어떻게 멀쩡한 거야? 어떻게 이 창백한 고래의 영향을 하나도 받지 않을 수 있지? Curious, Starbuck asked. 그런 사정이 있어. 운이 좋았달까? Gregor cut in and blocked Don Quixote's mouth. Good call. We need like a special Don Quixote muzzle. A lot of story in this dungeon. Okay, before we go any further, I need to go use the bathroom real quick. So we shall continue in just a bit.
Alright, I am back. I was just thinking about what exactly the dividing line between ego and distortions is. I guess ego is when, like, you're in control of your desires, right? And then distortion is when you're not. The desires take over. I guess would that be a good way to say, or a good way to draw the dividing line? Yeah, I think it's something like that. Okay. So with that in mind, I guess, is Ahab being drawn around by her desires, or is she the driving force? That is the question. If she's even distorted or ego. I don't know. 심장까지 도달하기 위해서는 꼭 완수해야만 하는 일들이 있다. It certainly seems like she's being thrown around by her obsession. 그리고 심장에 가기 위해서는 두 척의 배가 두 개의 길을 각각 동시에 가야만 하지. 우리 피쿼드호는 최장을 지나갈 것이다. 질문. 해라. 최장을 왜 너희가 지나가지? 최장은 까마득히 넓으며 산성액이 거세다. 어떤 시간에 어디서 그것이 나오는지 누구보다 잘 알아야 하지. 그래서 이곳을 하나도 모르는 어리바리한 너희보다는 여기서 구를 대로 구른 놈들이 적합하다. Starbuck shrugged next to the captain. 또한 최장은 인어들이 제일 많이 서식하는 구역이다. 평생을 인어와 고래를 잡는 데 썼던 우리 선원들에게 유리한 항해지. 그렇다고 특별히 까다롭게 강한 인어가 있는 것은 아니지만 수로 밀어붙이는 게 적합하다. 우리는 최장의 끝에서 그곳에 있는 가장 두꺼운 정맥을 잘라낼 것이다. 그럼 심장에서부터 피를 보충하기 위해 왼쪽 좌심방이 열린다. 우리가 가야 할 곳은 그럼 We're going through the heart atrium? 폐로 연결된 심장의 우심방. Yeah. 이곳은 길이 좁아서 작은 폐로도 충분하다. 무엇보다 너희를 보내려는 길에 고래도 인어가 아닌 다른 것들이 흘러들어왔더군. 수는 적어 보였지만 쉽지 않은 싸움이 될지도 모르니까. 너희 같은 소수의 인원은 대규모 전투보다 그런 까다로운 놈들을 상대하는 게 적격으로 보였다. 너희가 없었다면 스타벅과 퀵해그를 포함한 정예 인원을 10명은 보내야 했겠지. 정예 선원이 한쪽으로 치중된 항해는 실패율을 올린다. 여간 골치 아프지 않을 수 없었어. 하지만 운명적으로 나타나주니 이제 와서 이렇게 모든 게 맞아떨어지는군. 운명이란 놈은 이렇게 제멋대로지. 에이헤브 씨가 말한 다른 것이라면 로보토미 지부를 삼키면서 같이 삼켜졌을 환상체일 가능성이 높군요. 오, 짐작 가는 게 있나 보군. 역시 너희를 마주한 건 운명이야. 이 고래를 잡을 운명. Oh boy. 너희가 그곳의 괴물들을 죽이고 마찬가지로 동맥을 자르면 우심방이 열린다. 그러면 우리는 심실이 만나는 이 심장에서 합류하는 거지. 그런 다음에는 내가 들어가서 그 안에 있는 심장의 핵, 즉 심장의 심장을 터뜨리는 거다. 심장 안에 심장이 또 있다는 것이요? 이렇게 큼지막한 것과 싸운 적은 없나 보군. 이렇게나 큰 놈이면 심장을 뛰게 하는 심장이 있는 건 당연한 거다. Is that supposed to be obvious?
I don't know about that. 맥동하는 그 심장을 터뜨리고 나서야 비로소 볼 수 있으리라. 바깥쪽에서부터 새어나오는 자유로운 태양빛을. 그러고 나서는 내게 꽂아라. 내 숨을 먹게 할 최후의 작사를. 이곳의 지리를 파악하지 못했지만 작전의 체계를 생각해 보았을 때 합리적이라고는 판단됩니다, 관리자님. Yeah, I agree. Looks like Ahab wasn't kidding about checking every nook and cranny of the belly of the whale. He did all that with a singular desire to hunt, to kill this great whale once and for all. And for such a long time. 마음에 안 들어. 저 정체도 모를 선장놈에게 모든 계획을 맡기고 명령에 따라야 한다니. 우리는 시계대가리 말만 따르는 것 아니었냐? 남이 차려준 밥에 숟가락 얹는 것도 마음에 안 든다고. 차라리 우리 중에 몇 명이 미쳐서 인어 새끼가 되더라도 우리 손으로 끝장내는 게 맞지 않냐? 그거 참 대책 없는 발언이군. 그 정도 손실로 해결할 거라는 판단이 들었으면 내가 그렇게 제안했을 거다. Yeah. 하지 그랬냐? 이곳은 정보량이 절대적으로 부족한 전장이자 미지의 공간이다. 언제 어떤 식으로 관리자님이 위험에 빠질지 알 수 없지. 승률 낮은 도박에 관리자님의 안전을 Yeah, we gotta make use of what we got. 그저 자존심 때문에 실행한다는 건 신임 머저리들도 꺼내지 않는 이야기다. 심장만 터뜨린다면 끝장날 수 있어. 심장만 터뜨린다면. She grits her teeth as she repeats it to herself like a mantra, so that she may never forget, not even for a moment. 자, 집결지에서 만나지. 모두 좋은 항해가 되도록. 나의 선원들이여, 그토록 고대하던 태양을 볼 날이 얼마 남지 않았다. 비릿하고 비열한 도시의 공기를 마시는 것도 말이야. Ahab provided us with a boat that could bring us all the way to the heart. 피코드 선원만 가능해. 이 배 운전. 그러니까 내가 해. Queequeg joined us as our helmswoman. Queequeg wasn't lying. This boat wasn't like any other boat we'd ever seen. Its body was made of flesh and bones. I also noted that a few pieces of metal plates were visible between the organic materials. Only a crew of the Pequod could possibly know how to steer this bizarre ship. I mean, if Ishmael really wants revenge, it'd probably be better to either steal the kill or not kill the captain afterwards, because it seems like Captain Ahab wants to go out in a blaze of glory. Don't give her that blaze of glory. Let her end her life as nothing, or as having an old victory and wasting away. Okay, everybody's healed up. Back at 0 sanity. Well, seems to lack the self-control to do that, yeah. She wants satisfaction. Alright, Queequeg. 순수했던 나날로. Ishmael stares wordlessly at Queequeg. 나는 네가 그리고 선원 모두가 죽은 줄 알았어. 나도 죽었다고 생각했어. 너 그리고
내가 있던 곳엔 죽은 사람 태우지 않고 파묻어 땅 속으로 그리고 마음 속으로 깊숙이 다시 못 꺼내게 잊어야 하니까. 내겐 내가 묻힌 사람이야? 나는 보고 싶어. 노을 이 생각으로 버텨 숨을 쉬지. 작살 던져. 바깥 세계는 싫었던 것 아니었어? 노을은 따뜻해. 언제나 어디서나. I'm hearing a terrifying cry coming from far away. 인어들의 울음소리. 저렇게 돼 나가지 못하면 울부짖기만 해. 만나는 모든 것들을 죽이려고 녹아 천천히. 그러다가 아주 나중에는 처음부터 없었던 것처럼 흘러가. 되고 싶지 않아. 이노 창백한 고래 죽여야 해. 나갈 수 있어. I see another vision of Ishmael. It's growing more and more frequent. Maybe it's the influence of the golden bough. 울음소리. 지하실에서는 매일같이 끔찍한 울음이 들려온다. 피, 이번엔 네가 지하실로 갈 차례네. 인호는 매일 밤마다 울부짖기 때문에 우리는 그것들을 지하실에 가둬야만 했지. 집은 내려가기 싫어요. 무섭단 말이에요. 제비 뽑기 결과야. 안타깝지만 받아들이는 수밖에. 퀴퀴그, 이상하지 않아? 왜 우리가 이런 짓을 벌이고 있어야 하는 건데? 견뎌야 해, 이스마엘. 우리는 그 창백한 고래를 만날 수 있을 거니까 머지않아. 모든 게 다 끝날 거라는 의미지. 그래, 곧 끝날 거야. 그래서 이 항해만 끝난다면. Oh no, she's raising a flag. 자기 위치도 제대로 안 지키면서 내 배에서 무슨 소란이지? 선장님, 핍은 지하로 내려가기 싫어요. 죽을 것 같이 무서워요. 겁이 나요. 핍은 밤마다 소리를 들어요. 지하실 문을 긁는 소리요. 정신 차려라, 핍. 저건 그냥 인호다. 핍은 알아요. 핍은 봤어요. 저건 스톱 선언이었잖아요, 선장님. 스톱이 탄 보트가 그 창백한 고래에게 먹혀버려서. 핍, 지하실의 소리는 듣지 말고 호수 너머를 보도록. 우린 창백한 고래를 만날 날이 머지않았다. 저것의 울음소리가 커진다는 건 그것이 가까이에 있다는 증거니까. 저것이 우리를 창백한 고래에게 이끌어 줄 테니. 나는 그날 한밤중 에이헤브의 선장실로 몰래 들어갔다. 선장실에 무단으로 들어간다는 건 금기에 가까운 짓이었다. 뱃사람이라면 누구나 알고 있는.
만약 붙잡히면 선상 반란 혐의로 즉석에서 어떤 처분을 받아도 이상하지 않을 행위였지만 정확히 무슨 생각이었는지는 나 스스로도 알 수 없었다. AF 선장님, 저는 선장님? Sleeping with her eyes open? 선장의 눈은 침실 천장에 붙어있는 호수의 지도를 똑바로 향해 있었다. 미동 하나 없었다. 나는 그 모습을 쳐다보다 비틀거리며 선장실 문을 열고 나왔다. 그럴 수밖에 없었다. 선장실에 들어갔었니? 스타벅 씨, 선장님은 주무실 때도 언제나 눈을 똑바로 뜨고 계시지. 예. 호수의 영역 어딘가에 있을 그 창백한 고래를 들여다보고 있는 거야. 선장님은 자고 있는 게 아니야. 언제나 깨어나 있지. 그래, 이곳은 선장의 소나귀. 우리는 온 몸이 움켜진 채로 허락해주는 만큼의 숨만 쉬고 있을 뿐. 얼른 들어가서 자. 선장님의 말씀대로 그 고래는 멀리 있지 않으니까. 선장님의 말씀은 간혹 이해가 어렵고 종종 다른 생각을 해주길 바라기는 하지만 그런 시간도 얼마 남지 않았어. 곧 자유로워질 수 있어. 창백한 고래를 잡고 배에서 내리면 우리는 메이저. Okay. 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 고작 해도 터뜨려주지. 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. I hope there's more about the Indigo Elder at some point. 깨 부숴주마. 방금 멋졌어. Seems like a decently interesting character. Oh, darn it. 어둡고 악한 아르카나들을 흔들었어. House got hit. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 Yeah, hopefully he didn't just like 명령난에 get 시달리거든. instantly murdered out there. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 정화. 아니야. 그건 선택의 순간이 필요하니까. 내가 정할 순 없겠네. 지키기 위해서. 아직 이렇게 정화되었네. 아르카나 빛. Shot. 씹는 맛이 있는데? 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Oh, this way. 근데 Quake 2. 지금처럼 조용하려나? So soon after setting sail. Whoa. We started hearing something shaking underneath the ship. What's that? Forsooth, there may be a foe underneath our ship, scratching. Yeah, that's ominous. We should check it out. What do we do? Ishmael gains 10 SP. I mean, that's not gonna matter, because she'll just lose it at the next encounter anyway. Wonder what will happen if we do stay put. We'll lose the 10 SP. Again, it's not gonna matter. 50% chance for combat encounter. Gain an ego gift on victory. There's a next choice prompt.
then there's a chance for a combat encounter. Rather gamble for guaranteed gift. Yeah. Probably better to stay put anyway. Alright, so what would the other choice have done then? You're going to ignore that? What the hell was... The annoyed sinner was about to say something before stopping herself. Maybe she thought it was a waste of effort. Or, oh, you'd rather gamble for a guarantee... Oh, I misread that. But either way, I think I'd rather pick that anyway. Scratching noises are intensifying. To be fair, this is no normal ship. So maybe this ship just makes scratching noises from time to time. If it doesn't... Wait, that reminds me. The pirate ships. I guess this is what those spikes were for. The scratching noises continue to intensify until it moves to the side of the ship. Soon the source of scratching noises reveals itself. Mermaids. Damn it, we should have checked. I had nothing to say to that. We had to fight. Ishmael lost 10 SP. All allies lost 10 SP, that's great. Combat encounter. Yeah, melted LCCB employee badge if I win. 알고 침식도 양호. 아마도. I don't know, I just feel like peering over the side of the ship would be a bad idea. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 Oh 강할 수 boy. 있으니까. 내가 응원해줄게. Okay, magical girl's still on the happy side. What if I do red? Decent chance of victory? It's got minus coins. It's only one wave. Only 5 dudes. Okay, we'll just go with that. Okay, team. Pull through. Well, at least you won the clash. Good. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 Okay. Yeah, yep. Good. Good. 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 아무것도 남지 마라. 승리도 시간 문제겠지? 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. Faust. No. Oh, darn it. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. 너희만 괜찮다면 What are we doing, Heathcliff? 혹시 우리를 도와서 아니야. Good, you can get some sanity back. 필요하니까. Ishmael doesn't matter. 순 없겠네. Faust is hurting. 아쉽다. 그치? 날카롭고 정확하게. Good. Okay, won the clash back at 0. 역방향? 그래, Alright. 악당들도 Not bad. 생각지 못한 상황일 거야. 기회는 지금. 만만찮겠군. 지키기 위해서. 하지. 나도 지킬 게 많거든. 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 Pride 건 damage taken minus 10%. Alright. 근데 I feel like that'll be useful. 지금처럼 조용하려나? Now I wonder what would happen if I did the other thing.
Quake 3. 싱싱한 풀이 보이네. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. 다 함께 아르카나 비트. Arcana beat. 정화. Faust, please. 차라리 아무것도 남지 마라. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 Okay, Faust won. Good. 전부 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? Now if I could just get Heathcliff some sanity. 정화. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 히어! 아르카나 비트! 차! Love me some laser beam. 빵이야? 그래, 분명해. 악당들도 생각지 못한 상황일 거야. Probably gonna 기회는 be 지금. staggered. Yeah, just go for it. 날카롭고 정확하게. 사랑으로 정의 이름으로. 이 정도쯤이야? Yeah, so no clash. 지키긴 나도 지킬 게 많거든. 나도 지킬 게 많거든. 자, 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Quake 4. 근데 We entered a narrow waterway of sorts. 지금처럼 조용하려나? Executive Manager. I see mermaids swimming under the ship. Mermaids latching onto the walls are glaring at us as well. This place, hard to steer. Steer and keep track of directions. Hard to do at once. Someone will have to keep track of the directions. Ride advantage. Okay, Rhodey's got this. GG easy. Left. Road splits to 3. Wait, look! Opening at 2 o'clock. Thanks to Rhodey's quick and clear directions, we were making quick work of the waterways. There's no end to them, huh? But the horde of mermaids attacking our ship doesn't seem any smaller than it did when we first entered. Got 5 SP? Okay. 봤지? 난 믿어주면 배신하지 Exit. Still far. Okay. Should we continue using the same method? I can't use Rhodey again. Alright. Yi-sung, you got this? Bruh. Okay. Go straight. Now, right hard rudder. Thanks to Yi-sung's quick and clear directions, we were making quick work of the waterways. There's no end to them, huh? But the horde of mermaids attacking our ship doesn't seem any smaller than it did when we first entered. I got 10 SP. 고맙소. 이런 순간을 Almost there. We escape soon. The next area. Almost there. Almost out, but let's not get complacent yet. Ooh. Ooh. I believe done. Yes. Failed it. It's opening up. Wait, it's a waterfall. Steady as you go. Ugh. Oh, rocks ahoy. Keep left, keep left. And right, full rudder.
Thanks to Don Quixote's quick and straightforward directions, we managed to lose the mermaids and escape the waterway. Alright, 15 SP. Ego gift mermaid oil obtained. 해냈네. 다음에도 꼭 본인에게 맡겨주게. Inflict 1 additional tremor with a skill that inflicts tremor. Alright, I do some of that. 86.5% chance to be exact. Alright, nice, nice. Oh, and we're there already. The right heart atrium. Level 39. 순수했던 나날로. 저거 인어도 아니고 고래도 아니야. 외곽 다른 곳에 Candle, bro? 괴물? From other outskirts? 환상체라고 명칭합니다. Yeah, abnormality. 로보토미 지부에 격리되어 있었지만 이 고래로부터 삼켜지게 되었죠. 다르지만 본 적이 있어. 아니었어. 환상체는. Different? 네. 외곽에서는 무엇을 만났어도 이상하지 않으니까. 충분히 환상체와 같은 존재들을 봤을 수 있죠. 환상체. bro? 어떻게 태어난 거지? 한때 인간이었던 존재들입니다. 이들은 새로운 에너지 생산을 위해 인공적으로 생산이 되었죠. 있는 것 같아. 원하는 것. 환상체들이 특정한 욕구를 가지고 있는 것이냐고 여쭤보시는 거군요. 저들은 알고 있어. 스스로 자기들이 원하는 거, 바라는 거. That they do. 뭐 오로지 그것밖에 남지 않은 생물들 같은 Yeah, 건데. that's all they have left. 아, 부러운 거야. 자기가 원하는 거 제대로 안다는 건. Queequeg was ceaselessly scratching at her arm as her eyes remained fixed on the abnormalities. She was scratching so hard that blood and pale gunk were starting to seep from her torn skin. 퀴퀴가 그만 둬. 몸에 상처가. 그 버릇 못 고친 거야? 달피, 번데기 되지 못했어. Hmm? Oh, we have the clam. 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. Gambling pearl. 아르카나 비트. Can be. Yeah, at least in the mirror dungeon, this guy isn't too bad. Oh yeah, but he got reset. That's right. The pearl. That's quite a bit of health for the pearl. 오자 터뜨려주지. 정의 이름으로. Oh, Faust, please. Faust, please. Oh. Got me worried there. 메이저. Alright, he's paralyzed. That's good. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 Okay, what was his deal again? Can't see the passives right now.
But yeah, he shoots out green slime. What's their deal though? When defeated by Emling Pearl, yeah, just give him more. Oh, they apply poison to everybody if you don't kill them. Okay. But yeah, so I want to kill those things. What are they weak to? Pride and Wrath. Oh. I don't have any AoE Pride or Wrath. I think. Oh, that has attack weight 2. Oh, that has attack weight 3. I have plenty for that. Although it would put him negative. Representation emitter is attack weight 3. Where does the other one go? Oh, that takes 2, so I can only hit one other one with that. Yeah, fixed target, I need faster than a 3. Which one's it targeting though? The middle one? Okay. Yeah, it is weak toward Pride. What is this weak to? Pride. Oh, the shell endures everything. If I hit the coin flip, it should be fine, but the question is, will I hit the coin flip? Tremor. I have tremor count. I do have 5 plus tremor count. $39, 39. I need some AoEs. Always sun shower. I'll take that Gamba. Actually, well, maybe I shouldn't. That's 35, that's right. That's like the most expensive one I have, sanity-wise. We do a little Gamba. Alright, that'll hit all 3. Do I want to hit that one or do I want to hit that? Doesn't really matter either way. Definitely don't want to get hit by Paralyze. Nobody has poison though. Okay, which one is the strongest normally? Corrosive Fluid? Okay. Oh, let's see. What do you have here with love? That's fine. I'm gonna need an Arcana Beats though. Heathcliff's got 6. I could have him attack the Pearl. Yeah, it's just normal everything except Pride and Wrath. If I have him target that... That one doesn't matter. I need 2 more clashes.
Could win that easily enough. Got tremor count. We got that one. And you sung. How much tremor? You have no tremor. Get the pearl. 오작 터뜨려주지. 정의보다도 푸른 자여, 사랑보다 붉은 자여, 운명 속에 파묻힌 그대의 이름을 걸고 나 여기서 빛을 맹세하라. 우리 앞을 막는 증오스러운 존재들에게 나와 그대의 힘을 합쳐 위대한 사랑의 힘을 보여줄 것을! 아르카나 Little peace sign. Alright, good damage, good damage. I even hit the coin. Is that enough to kill them all? I think it is. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 파우스트가 알아요. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? Have everybody gain a little bit of SP. Nice damage. Oh, come on, Rhodia. That got a little hairy. The shell's almost broken. 있잖아. 사실 He's got more. 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. Oh, Don is actually positive sanity. 혹시 우리를 도와서 That's surprising. 아니야. 그건 선택의 순간이 필요하니까. 내가 정할 순 없겠네. 아쉽다. 그치? I was actually hoping to get her negative side. I guess I gave her back too much sanity. I could do it again. I don't want to waste resources though. Does that take orange? No, it takes, yeah, it's red, the two blues, and purple. I could do that a few more times. 25% chance to corrode. I didn't realize that. Was it like that before? Or is it, like, does it have more chance to corrode the more I use it? What does this do again? Attack power up, damage up, okay. I can't make this 3 attack weight, I need more tremor. You don't have paralyze anymore. Oh, 3 predation. Chance to corrode is sanity based, even if sanity wouldn't hit 0, sometimes it'll corrode anyway. Ah, I see. I guess I got lucky. Or well, maybe she had enough sanity for it to be 0 before, I don't know. I didn't really look at it. Gripping, yeah. I might be able to break the shell. I definitely want you to hit the pearl with the paralyze. Evade, inflict poison. That's right. Arcana beats. How does that gain attack weight? 도움이 필요한 곳이 생겼는가? Attack weight. I thought it gained attack weight. Or is that only the negative side?
yeah, I'm for attack, consume all magical arcana. Only the negative side. Like any other AoEs? Rhyme Shank is attack weight 3. Rhodey could take it, although that would use 5 Gloom. Gloom is a very valuable resource. Maybe I just attack them normally. Okay, that one's dead. That one hopefully dead. And that one should be dead. Which leaves me with Ishmael. Got 6 Tremor. Too fragile next turn, yeah. Who's gonna hit that? Okay, Faust is like guaranteed to hit that, so that's fine. 정화. 피어나라. 운명의 기운이 운명하는 것 같아. 자, 그 공격의 핵심적인 서투르게 있던 아르카나를 훔쳤어. 아무것도 남지 마라. 서서히 힘을 잃어갈 거야. 좋았어. Rotate that clam. 깨 부숴주마. And the pearl. Did I break it? Heathcliff, please, you could have killed that. Darn it. Looking closely at it, it appears to be a gem of sorts, born after a long time of waiting. Born in the ebb and flow of the filth that fills and leaves that thing with its every movement. Taking its gem would be equivalent to taking its reason for existence away. It may fall apart without it. Who will take its meaning away? Oh, I don't have a very good chance for this. Oh. Alright, Rodia. Go for it. Oh! Darn it. The green slime, the acidic burning sensation, the writhing larva. All of it unnerves the sinner. No easy task rummaging through all that in search of that light. Rodian couldn't stand it anymore. Patience and perseverance does not last forever. The sinner had to free their hand from its maw. This experience left nothing but wounds for both Rodian and the thing. Lost 20 SP, 40 HP. Bruh. 그냥 하지 말 걸 그랬나 봐. 있잖아. 또 이렇게. 사실 마법 소녀들은 Oof. 항상 인형만을 Okay, the 사용하거든. pearl's not broken yet. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 Hmm. 아니야. 그건 I managed to kill one of the green slimes. That's annoying. 정할 순 없겠네. 아쉽다. I can break the pearl with an attack before clashing with it. The shell is almost broken. Oh, Rhodia has 6 larvae. Oh, she's gonna lose SP because of it. Just kill a slime. Actually, no, I want you to break that. It doesn't need much damage. $387, yeah, it just needs 3 damage. Okay. They're all going for me, not the green slimes.
Yeah, now it's 0% corrode. So I could do that again. We take over the Arcana, minor Arcana, which I sort of need. What's your tremor? 7? Okay, you can make that a 3 attack weight. So it should hit all 3 of them. Hopefully kill the 2 green slime. Faust, what is your SP? 18? You got this. Arcana beats. Not fast enough to get that extra coin power. You should be fine anyway. No tremor. You got 26 sanity. Still. It's best if I put that on Heathcliff. Alright. I did a whoopsie. I thought I had... Yeah, I thought I had Faust clashing with that. Or did I put Rhodia after I put Faust? Okay. Okay, the slimes are dead. 내 아르카나 슬레이브 정도의 수준인걸? 한 번에 악당들을 휩쓰는 공격은 Are all 역시 parts broken? 필살기에 걸맞지? 멋졌어. 나도 저럴 Good. 땐 멋져 보이려나? 2 magic arcana. Okay. Well, Rhodey's a little pissed. Faded Faith. Sharpened sword. Well, gloom. Maybe hit them with a fluid sac. And again, I should get healed after this, so maybe not worth it to use that right now. Shell's almost destroyed, but it's not weakened. Even though it's staggered. Oh, the pearl's still not staggered. Huh. Doesn't take extra damage from stagger. Hello there, Just a Project Moon fan. How's it going? That'll definitely break the pearl. Let's see, red and blue. Heathcliff, you think you can kill it? Yeah, kill it. Words are hard. You think you can kill that thing this time? That's not gonna kill it. Well, no, I mean, it should have enough damage, but you'd have to roll both of them. Don should be able to take that one. Break that pearl. Sinking on target. Okay, extra final power. Oh, they both get extra final power.
Just go for it. Do damage. And then hit the shell a bit more. 정화 지키기 위해서. Oh, I don't think I killed it. Darn it. Heathcliff, come on. Good job, Don. 무슨 일이야? 너희 표정이 어두운데. Pearl is staggered, 싸우고 그런 건 아니지? but it still has a bunch of attacks. Okay. 친구끼리 싸우면 Wait, which part has the sinking? The shell has the sinking. Okay, that's good. Minor Arcana? I got this. Let's make them both negative. Faust. Kill that. Heathcliff, take that. Ishmael. 19 sanity. You got 10 tremor counts, so I think you got that one. Oh, does the pearl take extra damage? The pearl does take extra damage. I should be hitting that. What can I hit that with for the most effect? Probably Heathcliff. Then Yisung, take care of that. Oh, you have 10 poison. 날카롭고 정확하게. 아르카나 슬레이브! Oh yeah, that's some good damage. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. Nice, we got it. 자, 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 퀴퀴가? 뭐 하고 있는 거야? 퀴케그는 아주 가끔씩 누구보다 외롭고 괴로운 밤을 보내곤 했다. 빛이 들지 않는 컴컴한 방 한 구석에서 퀴케그는 자신의 양팔을 내려다보더니 작살줄을 끊어버리는 용으로 가지고 다니던 조그마한 단검으로 그 팔들이 마치 텅 빈 도화지라도 되는 양 마구잡이로 헤집고 있었다. 이건 대가야. 자세히 본 퀴케그의 몸은 정체불명의 문신과 그 문신을 억지로 지우려는 듯한 상처로 난도질이 되어 있었다. 이건 네가 이런 거야? 맞아. 대체 왜? 잡히 새겨 넣었으니까 내 껍질에 내가 직접
이러지 말자. 여러 둥지를 전전하다 보면 문신을 깨끗하게 없앨 방법도 찾을 수 있을 거야. 그러니까 이런 식으로 상처내는 건 좋지 않아. 새겨졌어. 특별한 방법으로. 그러니까 지우지 못해. 보통의 방법으로. Espresso depresso indeed. 방법 찾는다고. I'm not exactly sure what's up with her tattoos though. 그런 식으로 Why does 지우지 she 않아. hate them? 왜? So special about them. 과거를 깨끗하게 지우는 방법 없어. 고래잡이 배에 타는 선원들 사이에서 각자의 과거라는 건 암묵적인 금기였다. 대부분이 과거로부터 쫓기고 있거나 과거를 파도에 씻겨내고 싶었거나 어떤 식으로든지 돈이 필요하여 낭떠러지 앞 파도로 몸을 던진 이들이 대부분이었으니. 이스마일 알고 있었지. 나는 왔어. 중지에서부터. Okay, the middle. 그 어마어마한 양의 문신을 처음 볼 때부터 짐작은 하고 있었어. 중지는 결코 포기를 하지 않는다고 했다. 뒷골목에 떠도는 누구나 알 법하지만 누구나 코웃음으로 넘어갈 수 없는 이야기가 있다. 아이가 지나가던 누군가와 부딪혀서 들고 있던 아이스크림을 옷에 묻혔다고 했다. 옷이 더러워진 그자는 그 자리에서 아이스크림을 잃어 울고 있는 아이를 달래고 돌려보냈다. 하지만 부딪힌 그자가 중지의 간부였으며 하필 I think I heard this story before. 그자의 가장 마음에 Was this 드는 in 것이었던 Runa? 바람에 다음 날부터 그 아이를 제외한 아이의 가족들을 본 자는 아무도 없었다고 한다. 농담이나 괴담일 수 있지만 아무도 그 정도 이야기로 취급하지는 않는다. 중지는 그런 존재라고 했다. Might have been in Canto too. Yeah, it might have been. 내가 들었던 중지는 I'm not sure where I heard it before, but I'm pretty sure I heard it before, somewhere. 중지는 누구나 받아들이는 만큼 Well, maybe you said it while I was playing Runa. 쉽게 That could be 내보내지 too. 않는다고 들었어. 맞아. 중지는 기억해. 잊지 않아. 결코. 그러니까 도망 안 돼. 하지만 잡혔어. 누군가 말했지. 잡힌 나한테 도망치려면 On Rhodey's village, giant bonked to death. I see. 없애야 한다고. 없애지 못하면 결국 잡힌다고. 내 문신은 죽지는 낙인이야. Dang. 그러니 낙인도 헤집어놔야 해. 내 말에도 중지 있어. 그래서 헤집어 놓았어. 여왕네를. Oh. 내가 직접 Dang. 어느 의사한테 가서 그리고 다시 도망쳤어. 말도 잃게 하고 문신을 지우게 하려고. I guess Ishmael has a little extra hatred for the middle. 심지어 아직까지 쫓기고 있다니. Explains why she'd want to kill Shmi 지나치게. and wouldn't give up against Ricardo. 그렇지 않아. 그때 나는 이를테면 그거야. 구더기. 뭐야? 비유하기엔 너무 극단적인데? 오물 통해서 기어다녔어. 그게 전부인 줄 알아서.
그곳에서는 알 거라고 믿었지. 세상. 그들은 나를 작은 누님으로 만들고 싶어 했어. 그래서 나는 많이 죽였어. 명령이 죽인 게 아니야. 내 손이 누님이 되어 존경받고 싶은 내가. 아니야. 지금은 우리 모두 번데기일 뿐이야. 탈피는 아직 시작된 게 아니야. Oh, that's why she said about the cocoon. 이번 항해가 끝나면 같이 찾아보자. 번데기에서 나가는 방법을. 어떻게? 나도 몰라. 그러니까 같이 찾아본다는 거 아니야. 처음 봐. 이스마일 모른다고 말하는 거. 그렇게 배에서 내린 후의 미래에 대해 생각해보게 된다. 대왕 오징어 항구. 난 그 앞에 해물 철판집을 할 거야. 지난번 항해에서 목 좋은 데를 내가 봐놨거든. 그냥 청새치 항구에 소문난 집 베끼기 아닌가? 아니거든. 빕은 돈 많이 벌고 싶어요. 빕, 건물주 할 거예요. 그게 제일 돈 많이 번다고 했어요. 저 녀석은 내 설거지꾼으로 찜해놨어. 저번에 보니까 기름때를 잘 벗겨내더군. 아니에요. 스타벅 핍의 건물 아래에 들어올 거예요. 핍한테 돈 받쳐야지. 1등 항해사가 그냥 놀림거리지, 너희한테는. 과거를 묻어두고 꿈도 미래도 없이 한 치 앞만 겨우겨우 잡아가며 살던 나와 같은 사람들이 배 위에서 삶과 죽음에 교차하며 서로 의지해가는 중에 희미하게 하나 둘 미래를 그려갔다. 나도 무언가를 그렸다. 안개가 낀 비린내 나는 어느 조그만 항구에서 나는 퀴케그와 걸어간다. 손에는 두꺼운 서적들이 들려있을 수도. 손질이 멀끔하게 된 수상쩍은 날부치가 들려있을 수도. 단순히 그날의 맛있는 끼니거리를 들고 있을지 모르지. 그리고 계속 고민해가는 거야. 어떻게 하면 꾸준하고 덤덤하게 살아갈 수 있을지를. Here, Ishmael stared wordlessly into her shimmering reflection, into the rippling and opaque river of acid surrounding the boat, just as she stared into the lake back aboard Mephistopheles. Her expression was so solemn and withdrawn that I couldn't bring myself to even approach her. In the opaque waters, Ishmael saw herself. Her future that now rested forever out of reach at the cold abyss of the lake. Her friends who could never return. How would it feel to know that your dreams will never come true? I was too absorbed in this hazy, ruminating thought to realize that I'd approached Ishmael and struck up a conversation. Ishmael, once this whole ordeal's over and we go back to Mephistopheles... No, stop, Dante! That's a flag! He turns around. How about we all go get ice cream together? No! He completed the flag! You know, the one Don Quixote wanted.
It won't matter whatever future I bring up with Ishmael now. None of it would reach her. So, the most I could offer her now was a hopeful, immediate tomorrow. Something a little closer than the future that Ishmael's trying so hard to take back. 돌아간다. 알아. 관리자님, 만약에 제가 돌아가지 Ass new 않겠다고 sinner? 한다면 어떻게 하실 건가요? Oh my. What do you mean? 심장을 터뜨린 후 마침내 이 손으로 에이헤브 그놈을 죽여버리고 나면 그 후에 제가 다시 돌아갈 이유가, 살아갈 이유가 있을까요? 그건 공식적인 퇴사 선언을 하는 건가? I'm sorry, we don't accept that. You don't get to resign, you're coming with us. 잊으세요. That's the damn way. Oh, yeah. If Ishmael finally gets what she wants, what's next? Would there even be anything left? Is it right for me to even ask her to continue on to the next? That's one more reason not to kill Ahab. When hitting an enemy with a pierce skill or button affinity skill, 2 defense level down. Excellent. Atrium 3. After defeating the abnormality, we sailed for a while without much incident. That was when a thick, solid wall appeared before us. Artery beyond this wall. Wall opens, closes. Opening is very short. Don't get grabbed by mermaid there. Chopped in half if grabbed by mermaid. And with a heavy rumble, the wall immediately started to open. Keep mermaids off ship. They slow us down. We get cut in half. The mermaids must have sensed the rumbling. They begin rushing at our ship. Oh boy. This is like the old grandma? Yeah. She's a little too far gone. Ishmael? Ooh. I just need 1 coin. Or Otis. But let's take Ishmael. Come on, Ishmael. Bruh! You had 1 job. Ishmael takes Vanguard, knocking mermaids off the boat. But I think there's more of them than we expected. Oi, help him out! Wait! We eventually managed to shake the mermaids off and made it past the opening, but this kerfuffle exhausted everyone and left some of us wounded. A bit too loony with their tunes. Now I'm just imagining the Looney Tune theme song playing. That's an image. We had no choice but to continue on our way to the artery. Oh, minus 20. Well, oh, all allies took 10 HP and SP damage. That's very bad. Ishmael's fine. She'll just get to reset to negative 25 anyway, but... Oh! How do these checkpoints work again? Can I like reset? I don't know. You can? Well, let's see how it goes first, I guess. There's another thing after this. Fight and then another thing, but the fight should be easy. I'll give it a shot. Could be interesting. 싱싱한 풀이 보이네. 야, 네 머리띠. Headband. 피가 엉망진창으로 묻어 있잖아. 아, 이거 좀 호런데.
hate when tiny people explore 물로 씻으면 under 금방 days of my heart. 지워져요. 내 머리띠 익숙해. Oh, familiar headband? 익숙한 매듭. Desperate's 닮은 not. 매듭. 퀴케그, 나는 너의 관에 매달린 줄을 붙잡고 살아남았어. 어쩌면 네가 붙잡았을 수도 있을 그 줄을 악착같이 붙잡고. 그 줄 너를 위한 줄이기도 했어. 저기 안에 들어가서 기름을 꺼내오라고요? 그래, 생각보다 그렇게 어렵지는 않아. So much self-loathing, yeah. 끔찍한 냄새를 풍기는 고래의 시체가 갈고리에 매달린 채로 흔들리고 This 있었다. girl needs some ice cream. 몸집이 작고 민첩할수록 유리하지. 나는 그렇게 작진 않은데. 원래 이런 일은 신참들이 하는 거야. Stub. 잔말 말고 들어가는 게 좋을 거다. 고래를 Is that the 잡는다고 blinded guy? 끝나는 일이 아니었다. 그 고래에서부터 나오는 엄청난 양의 기름을 퍼나르는 일도 고래잡이의 일 중 What will whale ice 하나였습니다. cream taste like anyway? 아니, 저 안에 뭐가 Good 있을 줄 question. 알고요. 답답하네. 당연히 I mean, people seem to like it, so 우리를 등 따스고 I 배부르게 don't know. 만들어 줄. 스톱이라는 선언은 Like there's bacon ice cream, so it's not unheard of to put like meat type stuff in ice cream, I guess. 못 들어가요. 이런 무적행 속에 고작 Or maybe it 칼날 한 doesn't 번만 taste like 스치면 whale. Maybe it's just like 끊어질 made with whale ingredients. 목 끝까지 나오려던 순간이었다. Tastes like something else. 지금 뭐 하는 거야? 묶어. 네 끈을 내 허리에. 왜? 이렇게 묶으면 네가 떨어지면 나도 떨어지게 되니까. 한 몸 되도록. 나는 그 부정확하고도 많은 것이 생략되어 있는 문장에 묘하게 안심을 느꼈다. 한 몸이라는 건 내가 떨어져도 잡아줄 누군가가 있다는 것이며 동시에 떨어지는 내 모습을 지켜봐주는 사람이 있다는 것이었으니까. 그렇게 밧줄의 한쪽 끝은 퀴케그의 허리에, 한쪽 끝은 내게 묶여 있었다. 그런데 그 생각을 한 지 얼마나 됐다고. 어이도 없지. 줄은 너무 짧았고 보란듯이 끊어져 버려서 나는 그 기름구덩이의 뱃속으로 추락했다. 온갖 내장들과 장기와 기름과 찌꺼기보다 더 견디기가 힘들었던 것은 아무것도 보이지 않는 어둠이었다. 고래 기름은 진동하고 울리며 소리를 낸다. 진동하는 기름은 무엇이든 하나가 되려고 한다고 한다. 초진동적 Lucy. 진동수. Yeah, same here. 그걸 이용하여 I 만든 used up all my pools on 그 파장과 the 알아먹지 못할 Walpurgis 도시야말로 Manor. 하는 사람도 있지만 결국 고래를 채우고 있는 이 기름은 상대를 자신의 것으로 만들고 뒤덮는다. 그렇게 살아있는 고래의 기름에 뒤덮이면 고래의 인어가 되고, 나보다 부피가 큰 죽은 고래의 기름에 들어가면 자기의 존재는 옅어지고 Ooh. 천천히 녹아 흩어진다고 한다. I'm having total of 3. How do you have 3? 그때 나는 내가 얼마나 작고 I mean, I do remember 연약하고 back a while back, 보잘것없는 존재인지 there was like an odd number of lunacy, 고래들은 사실 and people were throwing a fit. Is that from that time? 그래서
자기와 같은 것으로 만들어버리는 기름을 품고 다니는 게 아닐까. 어쩌면 사람들도 외로워서 어떻게든 무언가를 Oh, does that give you an odd number of lunacy? 자신의 것으로 칠하고 채우려는 게 아닐까. 그런 나는 내가 무엇으로 And spend an odd number on the daily pools? Oh, yeah, that's right. Yeah, 13. 어떻게 칠하고 채울 수 있을까? 나는 고래보다도 옅은 사람인가 봐. 단순히 남들과 다른 Flies are 삶을 살고 paying 싶어서 rent. The flies that were paying rent. 그런 삶을 살기가 질린다는 이유로 배에 올랐던 나는 결국 뭘 하고 싶은 걸까? 모든 게 옅어지는 어둠 속에서 Free to play? 그때 빛이 보였다. Yeah, I think I've got 새어 들어오는 틈 사이로 the only things I bought 하늘에서 내려온 것 in this game have been the first season pass and the current season pass. 눈앞에 이 So, 줄만큼은 spent a little bit, but not much. 살아남고 싶었다. 눈앞에 그것은 명확했으니까. 이스라엘! 줄 꽉 잡아라! 기름 범벅인 채로 죽었더라면 그야말로 존재감 없는 죽음이었겠네. Need to wait for your mirrored undestimulation check. 도시에서 제일 의미 없는 죽음 중 하나였겠죠. I guess I'm not totally out of lunacy. I have like 1,000 lunacy. I should get a bit more from one more run of the mirror dungeon. I have enough for another 10 bull. And then I got the 아니야. 다시 한번 붙일 수 있어. 다시 엮을 수 있어. 심장에만 갈 수 있다면 넌 자유를 Bigwig's not gonna make it. But yeah, the free deck extraction ticket was pretty nice. Now I'm just saving up for future pools. 인어되지 않기 위해 의심하면 망설이면 몸이 하얗게 되어가. Yeah, she does seem more pallid than before. 고래기름 다시 너를 만나 새로운 모험을 떠나려면 이곳을 나가야 한다고. 이것을 죽여야 한다고. 그러기 위해서면 끊어야 한다고. 줄을 인어되지 않기 위해 그 하나만을 생각하고 또 생각해. 그러다 나는 어느 순간부터 The Arc Knight's collab coming up. Yeah, that's a bit nasty. 이것의 심장 Arc Knight's collab right after Walpurgis. And since it's a collab, they'll probably be pretty powerful units. It's not looking like Queequeg's gonna make it. 함께 아르카나 비트. Okay, who's the 6 speed going for? Faust? Can't redirect it. Free week 2. Pierce? That's perfect. Well, is she ever a lesbian story? We don't get happy endings here. Only pain. Let's see. You guys week 2 slash. I don't know if I have. I don't think I have any slash. Sure. Week to blunt. Okay. Get out of my head, get out of my head, get out of my head! Or it won't make it either, yeah. You put up a flag. Well, Dante's the one that put up the flag. I don't know if Dante's gonna make it. Like, oh yeah, after everything's over, why don't we all go out and get ice cream together? No, Dante, no!
Why you don't listen to dubstep? Wait, I don't get it. What does dubstep have to do with 5 to 30? Oh, Ricardo? Oh, yeah. Okay, I see. Yeah. Ricardo's a bit rough. Just dead. This is fine. 정화. 사랑과 정의. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 너도 누군가에게 저 맡겨졌겠지만 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. Nice. 승리도 시간 문제겠지? 꿰어라. Little coupons from the library with cutesy stickers on it. Ah. Oh, he made it. Nice. And somehow Ishmael just does that effortlessly. At negative 25 sanity. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 일념란에 시달리거든. Let's see. 너희 I want to clash. 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 아니야. 그건 선택의 순간이 필요하니까. 내가 정할 순 없겠네. Take that one. 아쉽다. 그치? Rhodia could go positive after this if she wins. I think she will. Whoa, Queen of Evade. I don't really use their defensive options very much. It seems like they're very rarely useful. To Wrath, okay. Ooh, we got a reversed beats reversed arc. Actually, we do have a Hysteria. Power up. I don't really need Clash power. Yeah, we'll swing you back around. Yeah, you kill that one. Who's clashing with it right now? Either Polarim. Really want Anti-Rhodian, new idea. It is pretty nice. You got time, gotta get on that grind. Be able to get a few more pools in. Are you weak to Wrath? Did I? Yeah, you are weak to Wrath. Okay, hit that one, might not kill it. What about this one? Gloom and Lust. Sloth, Gluttony, okay. Your one Rhodian, Despair turn 1. I do like how they switch back and forth between positive and negative sanity. I think that's pretty cool. It's not really too much of an inconvenience, it's just a different way to play. 피워보지. Your magical girls with bipolar disorder. Yes, the classic. 차라리 아무것도 남지. Oh, that's right, you stay negative because your skill takes you negative. 나라도 그랬을 거야. I don't know. I find Madoka interesting, but I've never really felt that into it. I like happy stories. I say as I play Limbus Company. 혹시 우리를 도와서
아니야. Uses a defensive skill? 그건 Wait, which defensive skill? 필요하니까. 내가 정할 순 없겠네. 아쉽다. Let's see. Blast him. Actually, blast that one. Let's kill him. We could use some sanity. Faust. Use Rhodio's defensive skill? That's right. It's a clashable counter. How does that work again? 나중에 이야기할까? 지금은 기분이 좀 그렇네. Two piercing swords. 나중에 이야기할까? 지금은 Just 기분이 one 좀 piercing 그렇네. sword. Some 3 tier sharpened, lose 15 SP, gain 1 tier sharpened. 3 sharpened, lose tier sharpened, more SP. 3 so times get instant 30 SP across 3 turns. You mean negative? Then the skill 3 is what turns the piercing swords, or gets rid of them, or the tier sharpened swords. Yeah, let's try that. Ooh. Maybe against that one. I don't know if I've seen her counter yet. Yeah, we'll give that a shot. And then Ishmael. Honestly, they're probably both gonna die, so... I want to clash with the counter. And then just finish that one. Okay. The minus coins. Oh, come on, Faust. Yeah, I don't have enough negative coin IDs to really make a negative coin team. 나도 지킬 게 많거든. 파쇄 완료. But it is an interesting idea. 자, 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. Like I have Sinclair, 내일도 꼭 불러주기야. who grips. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 He 거야. has some pretty nice negative coins, but I have a hard time finding a place to use him. 내일도 지금처럼 조용하려나? New best friends with Road of Despair. Yeah, both the new IDs. I mean, they don't really need to be in a negative team, but they still work as negative units. I like them. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 등장! 이곳이 They're useful in many 선장이 teams. 말한 두 번째 방인가? It's the center of the heart once we get past here, huh? Queequeg approached me. 너 이름 알아. 단테라고 불려. Hate constantly babying in, Claire? Yeah. He'd be good in fights against, like, abnormalities that inflict SP loss. Or even, paralyzed coins. But it's very situational. Yeah, that's my name. They call me Dante. 너 말 내겐 들리지 않아. 고래나 인어의 말 같아. 너는 살려내 선원들. Well, I guess that's all I do. 몸뿐만이 아니야. 너는 살려내 마음까지. Art? I couldn't help but be confused by what Queequeg said.
Unless she's talking about an actual heart. I never had any powers like that. No one ever told me that I did either. 잃어버리게 하지 않아. 저들의 방향. Yeah. 서로가 He's a bit of a guide of 하고 sorts. 싶어 하는 곳. The reason he can use that 30 power and holy smokes is a good yeah. When it works, it works. 나 It works very well. 나는 이스마엘이 더 이상 표류하지 않게 되면 좋겠어. Man, we Quake a real one. 메이저. 아니야. 마이너 아르카나. Okay, I can just YOLO my way through this. 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. Get rotated, idiot. I love that. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 사랑으로. 흐드러졌구려. 있잖아. 사실 Dante, don't swipe with the company's credit card, Dante. 너희만 괜찮다면 I could sort of see that being a thing. 아니야. 그건 It's like Rhodia gets Dante into gambling, and Virgilius would be like, Dante, what the heck are you doing, Dante? 그치? 피워보지. 씹는 맛이 있는데? That's not what those funds are meant for, Dante. Then again, I guess he wouldn't really have access to the company's credit card. Virgilius would have that, if anybody. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 유명난에 시달리거든. 너희만 사랑으로. Tonight with the MB pack, flat broke gamers. 회랑 대치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. Don't think even Virgilius, probably only Faust. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. I mean, I know Faust was like 근데 part of the architect of Mephistopheles and whatnot, and has a little more knowledge of the inner workings, but I don't know, would she be trusted with the company credit card? In the end, she is just one of the sinners. Oh, there's more after this. Okay. Sinew Bridge. 순수했던 나날로. We just need to get past that abnormality. Then we can get to cutting the whale's arteries. 저 힘줄 같은 걸로 이루어진 다리를 건너면 되겠군. Queequeg suddenly steps in between us and the bridge. 뭐 하는 거지? 이곳 바닥 얇은 핏줄로 이루어져 있어. 이쪽으로 가야 원래 작전. 길로 보이지만 길 아니야. 한 명이 가고 다음 사람일 때 무너져. What? Otis was the first to put the pieces together. 감이 오는군. 무너진다는 걸 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 우리 전부를 이 길로 안내한 것은 네 놈 혼자 건넌 다음 뒤따라오는 우리를 전부 떨어뜨리려 한 거였군. 역시 내가 구린 냄새가 난다고 했지. 야, 그 미친 선장놈이 시켰냐? 희생 필요하다 했어. 누군가 떨어져야지만 앞으로 갈 수 있는 곳이라고. 나 함께 나가고 싶었어. 피쿼드오 선원들과. 그리고 그 명령을 덥석 따르겠다 한 거냐? 그래. So it was a planned betrayal. 왜? Launch the sinners over by building a sinner cannon. 알고 싶어졌으니까. 나도. 뭘?
내가 가고 싶은 방향. Hmm. Oh, 오늘도 okay, skin profit. 힘내자. 다 함께 아르카나 That's the one with the Necronomicon, right? Or whatever they call it. Effective. Okay, what's your gimmick? Unclashable. Wrath fragility. Target has burn, inflict 3 burn. Candle. It must be the candles. What about the candles? Don't target the body. Target the candles. What are they weak to? Gloom and sloth. Really is a prophet made of skin. Oh, and slight pride. Okay. There's gloom. She's got that one. That's definitely dead. Pride. Execution would be good. You just hit any coin, please. I beg. Beg. That's right. I could counter with clashable counters. There we go. That's easy. Target has burn, inflict 3 burn. Blind Obsession is being the filler currently. Oh my. What if I do... Oh wait, no, this is unclashable. So... somebody has to be hit. So the question is being hit by Wrath Fragility a good thing or a bad thing? Could just evade? That's true. If I evade, he doesn't hit. Well, but wouldn't that count as a clash? Or does that count as something different? Okay, unclashable means you can still evade. Okay. Okay, Faust needs to execute that candle so that everybody can get some SP. Ishmael... you win that easy. They don't necessarily win that, but there's a chance. Only evade if the enemy doesn't roll higher than your evade. Yeah. So it's a bit of a gamble. Let's see. That's a gloom attack. Wrath. I don't know if that's going to be enough. I'm not going to be able to kill the candles this way. I can get at least 2. We'll go with that. Good. Yep, that didn't work. Erodia. Another one down. Dodge. Dodge. Oh, Heathcliff couldn't evade. Oh wait, the candles can't be killed. How do you work? Oh wait, but they're lit. Bro, these candles are lit. One evading move can evade multiple moves? Let's see. 2 of them are going towards Yisung. So if I can evade both of those, what if I evade all 3?
Then I gotta light these other candles. It looks like I need to get them down to 1 HP to light them. Okay, they should definitely kill that one. They should kill that one. I sort of want to do the gripping against Skin Prophet. That means Faust is going to get hit, but still, might be worth the paralyze. Because if he keeps doing these attacks, they're all 1 coin. I would nullify that 1 coin. YOLO. Swordsmith acronyms for admirals. Okay. Candles are lit. Oh, darn it. She needs to roll heads for that. That wasn't worth it then. Alright. Yi-sung evaded everything. Alright, but I forgot to block those. 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 So that it will burn. 그건 선택의 순간이 필요하니까. 내가 정할 순 없겠네. When all candles are lit, use a defensive skill. Snuff out the candles next turn when out of shield. Heal SP damage by the number of lit candles. So now I need to unlight the candles. I really want to do a grouping, but I need Faust to heal everybody. Wait, no. No, I don't want to hit the candles. So now he doesn't have counter? So I just want to focus on him now. Okay. And I don't want to hit the candles. I want them to stay lit. So, like, they stay on as long as they... Wait, no, they snuff out the lights next turn when out of shield. Shield only lasts for 1 turn anyway. Okay, so I gotta cycle lighting the candles and then focusing on him. Attack power down. Skill slots though. What? What about skill slots? No, they're all body slots. Unless there's something about them in the other phase. Let's see. Right now. Yeah.
representation emitter as a AoE as well. I want Arcana beats. Apparently doesn't have any Arcana. No, just do with love. Dash power up, sinking. And he has 3 sinking. Here's. Let's just do Knight's Sanctuary. No, do an Arcana Pierce because I want you to win that. Heathcliff. There we go. 정화. 차라리 아무것도 남지 마라. Alright, pretty good damage. 운명의 기운이 운명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. 이상이 무엇이라 생각하시오? 32, not bad. Good, everybody's hitting. Please hit your last coin. Bruh! I just want the paralyze. Canto 4 is base ego weapon changed from a dagger to a mirror shard. Oh, I didn't notice that. Wait, the candles are still lit. Oh, I see. The candles stay lit as long as you don't activate the counter, I guess. Huh, okay. Those candles are lit. Okay, I think... Let's do an Arcana Beats now. Ooh, snuff out all the candles next turn. Upon hitting targets, can you take that? I don't know, you only have 11 sanity. But what if I did the funny? Heal allies. Ability. He does have the mark ability on him, so this will do extra damage. Envy Resonance. Aldrich Monster just having cutesy woman. Oh wait, but no, I don't want to do that, yeah. I don't want to give extra attack weight. Nine to 2, longing, all shall scatter. I don't know, I don't feel great about that clash. They're negative coins. Anybody else have a better clash? I don't know if they do. If I can break him before he does that, then I don't have to care. All my dudes are pretty fast. I do want to get some clashing in. Maybe I'll clash with the other ones.
Because I want that SP. Yeah, it's a minus coin, but that doesn't really change much. Still 50-50. Clash with that. How much tremor do you have? 10? Excellent. Hopefully that'll be enough to break him. Instead of a cackle, what if I do... it's 20. I guess I'll just have to cackle. How do we minus coins? Use a stronger minus coin? True. 만만찮겠군. 본인이 하지. 지키기 위해서. 히어. 아르카나 빛. 차. Yes. Got him. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 분명하네. Okay, he's staggered. 사랑의 힘으로 아르카나들은 전부 정화될 거야. 역시 내가 엄청 도움이 됐지? Ineffective. I've just been doing normal damage pretty much. Where's the power of Miku Miku Beam? Miku Miku Beam! This... Well... I was gonna say this would be a good time for Don Ego hitting multiple people. Maybe Faust. That doesn't hit everybody? Oh, that's 2 attack weight. Okay. Well, if I do the Mega Miku Beam... How does that work again? Charge minus 1 attack weight. Yeah, okay. So that should hit everybody. That only takes 2 gloom, right? Yeah, okay. We'll be fine. And that should hit all of them. I think I'll kill him before next turn, but just in case. I don't have very good sanity. 정화. What's that acronym mean? 피어나라. Yanyuri Uvavigo? Oh, in the name of love and hate? 사랑보다 붉은 자여. 운명 속에 파묻힌 그대 이름을 걸고 여기서 빛의 맹세한다. Fire the Mega Miku Beam. 고스러운 존재들에게 나와 그대의 힘을 합쳐 위대한 사랑의 힘을 보여줄 것을. 아르카나 Excellent. That hit them all. Boom. Not quite dead, but... There we go, Rhodey finished him. 자,
Nuclear bomb versus Socrates and his candles. 내일도 꼭 불러주기야. That's a comparison I did not expect to see. 넌 기쁜 거야. 핍 구하려다가 고래에게 물렸어요. 핍 구하려다가 고래에게. Dang. 노자비는 왜 갑자기 그놈의 기름을 뒤집었을까 꺼내네. 저 어린 놈을 대타로 쓰는 것부터 말이 안 됐어. 선장님, 피백을 말해주세요. Oh, stub. 이제 죽나요? 내가 말했지. 내 배에서 내 허락 없이는 누구도 눈을 감지 못한다고. 난 아직 너희에게 죽어도 좋다는 허락을 내준 적이 없다. 그럼 저는 어떻게? 피쿼드호는 창백한 증오의 고래에 거의 다 도달했다. 이제 필요한 건 올바른 나침반뿐이지. 우리 눈앞에 인어가 훌륭한 나침반이 되어줄 거다. 그게 무슨 말씀? 전 인호가 아닙니다, 선장님. 그 고래에게 먹힌 것은 곧 백색의 인어가 된다는 걸 Good 알고 old-fashioned 있을 gaslighting. 인어를 지하실에 있는 큰 수조 안에 가둬라. 본능적으로 증오와 미움의 고래가 있는 방향만을 향해 헤엄쳐 갈 거다. 선장님, 제발. 스타벅, 아래로 조각배 하나를 내려라. 갑자기? Okay, so this is before the other cutscene? 풍덩거리는 소리가 잠시 후에 들렸고 그렇게 시간이 지나는 동안 배에 탄 모든 선원이 갑판에 나와 에이헤브를 둘러쌌다. 그리고 에이헤브는 크게 말했다. 어디선가 들린다. 스톱의 목소리다. Cramo propaganda? 무슨 소리를? I mean, in a twisted way, this is a way to keep him alive, I guess. 바로 들어라. 그 고래를 죽이기 위해 기꺼이 목숨을 내던진 위대한 선원 스톱의 목소리가 저 호수 어딘가를 떠돈다. 내가 위대한? 우리는 급박한 항해를 위해 그를 다시 태울 수 없었다. 하지만 그는 죽지 않았다. 비록 목숨을 건 사투 끝에 배에 돌아오지 못하고 이곳을 넘실대고 있지만 곧 내가 내린 조각배를 타고 안전한 곳으로 갈 것이다. The amount of lunacy her voice raised. Yeah, the voice actor did a great job. 우리의 성공을 위해 바락바락 I mean, all these characters, the voice actors did a great job. 나가라고 한다. 대체 뭐야? 이 정신 나간 말은. I did go to the theater and look at Don's failure scream. That was quite haunting. 나는 이 항해를 성공적으로 마치고 가장 먼저 가까운 항구를 찾을 것이다. 그곳엔 있다. 스톱이 행복한 얼굴로 우리를 맞이하겠지. 나는 그에게 걸맞은 보상을 줄 것이다. 그리고 우리의 끈질겼던 항해에 대해 긴 밤을 지새우며 I have to wonder, will killing the whale save the people that have been infected? Will they just die? 그곳은 너희
너희도 있다. 너희 모두가 있다. Or live on as mermaids, even. 그밤 주점의 모두에게 술을 살 것이다. Don-Quixote crashes out because we gave up. Yeah. 이 항해가 끝나면 모든 것이 Don craves justice. 보상된다. 이 항해만 끝난다면 이 항해 끝나면 항해가 끝나면 증오의 고래 드디어 우리의 눈앞에 죽일 수 있는 거죠, 선장님? 그의 외침에 보답하자. 증오의 창백한 고래를 죽인다. 모두가 동참하라. 세상과 도시가 가지고 있던 Hold the bill where Don-Quixote signed to the middle after learning the East. 증오스러운 악을 없애는 일에 We're the villains? Oh no. 모든 고난, 모든 Silly Don. 모든 Silly little 미련은 guy. 그 고래가 자아내는 악에 의해 자행되었으니 우리는 그것을 죽이고 Yeah, I wonder if Ahab is just going insane in her quest to kill this whale, or if she actually thinks that killing the whale would save them. Maybe both. 예, 선장님. Oh. And thank you for the follow, just a Project Moon fan. Appreciate that. 맞아. 창백한 고래만 죽이면 It'd be insane if she's the definition of insane. You ever heard the definition of insanity? 악의 고래만 죽이면 Whale of all evils. So all along, we've not only been trapped inside the whale, but also in her palms, all along. Ever heard the definition of evil? Hitting an enemy with a lust affinity skill or that inflicts burn potency, get more burn potency, okay. I don't really do burn. Sinew Bridge 2. Goodness. Holy, yeah, we just going all over the place. There's only floor 2, so I guess there's another floor yet. Rendezvous area before the heart, yeah. Thumping of the heart. This thing has to be the artery Ahab was talking about. Once we cut this thing open, our path to the center of the heart will open. Right, cut open the artery. This is much tougher than I expected. The artery appeared much sturdier than we had initially assumed. Cutting it open with a single strike won't be an easy task, but if we delay too much here, we won't be able to arrive at the rendezvous area in time. Some salt on it. That might make it weaker. Oh, Roshu just gets that instantly. Okay. GG easy. Ryoshu slowed their breathing and steadied their poise. Oh! Before striking the artery, slicing it clean open. Sanguine fluid gushes at a terrifying rate. As blood flow from the opening begins to slow, the path begins to open. Let's make our way to the heart. Nice, everybody gets 10 SP. 죽이 좀 맞았어. Alright.
Thumping of the Heart 2. 잠수 준비 끝. Sangre de Sancho. Oh, it's just these things? Alright, this will be easy. 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. I need to switch some things around here. There we go. Oh, wait. Oh, that's 6 speed. Okay. That's also going towards Rodian. Okay, well then Rhodia needs to clash with that like originally planned. I need a 5 or higher. Tackle's not gonna work. Not a very good matchup. Imagine failing distortion, yeah. Ishmael minus 25, but I believe in Ishmael. You got this. Okay, who's gonna clash with this now? There. Bruh. There we go. 지키기 위해서. 방금 멋졌어. Ishmael. 사랑의 힘이 Oh, thank goodness. 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? 해냈구나. Oh, come on, Don. Don! What the heck? What was that? That was embarrassing. With tails more often than heads. Yeah. 50-50 by ass. I mean, what? Okay. Only got one down. 아니야. 그건 선택의 순간이 Better win that. 내가 정할 순 Ripping. 없겠네. 아쉽다. Right, that one. Don, you better win that. Hit the wheel. 꽂아 터뜨려주지. Yanari Yoshi? Wait, what's P&RE? 이 정도쯤이야? I can't think of it off the top of my head. 피어나라. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. Alabani? 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 There's 유령만에 Aizen. 시달리거든. Here, Uma Musume addiction. 너희만 괜찮다면 I'm sorry, it's too late for you. 혹시 우리를 도와서 Once the horse girls have grabbed your attention, it's too late. 선택의 순간이 필요하니까. I'll never forget you. 내가 정할 순 없겠네. 아쉽다. 그치? Let's see. Gonna turn into a mermaid. He's gonna turn into a horse girl. I was saying earlier that Uma Musume is the zombie plague of our time. Like, you don't think that you'll fall for it or get infected with the Uma virus, but then you just find yourself among the horde. I don't have enough trimmer.
How they get more horse girls? Yeah. I mean, there's no horses in universe. Where do you think they get horse girls? They gotta come from somewhere. Who's targeting? Okay. Yeah, you can't really beat that. First. The forbidden knowledge. 깡총! 사랑으로 정의 이름으로 이 정도쯤이야? 흙으로 Bruh, you can't hit a single coin? You have 10 sanity. 분명하네. 압도적인 사랑의 힘으로 아르카나들은 See, Sun could use a little more sanity. 내가 엄청 도움이 됐지? Go for that. People behind you will finish it all. Everybody else just target that thing. 정화. Mark RP's running toward you, gun in hand, limbs click, click, click. 악은 이렇게 정하려. Well, he still has a knife. That's still be pretty scary. 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. Choose horse girl rehab. 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워. Behold, I bring you depression. 근데 내일도 지금처럼 조용. The enemy of happy horse girl. Is that a wooden crate? The sinner has found a haphazardly thrown pile of crates. It can be extrapolated from their appearances that they were used to be used as supply crates. Some boxes has the Twin Hook Pirates logo drawn on them. Some of them has the Before Team's logo. The whale must have swallowed these crates too. 'Tis wise to procure some of them as our provisions. Right. We don't know what'll happen once we get to the heart. Should we take some of them just in case? Well, if I leave, I get nothing. So yes. We stopped before a crate with the Twin Hook Pirates logo on it. The crate appears to be locked. All rusted. I don't think we can even try to pick the lock. Then let's smash it open. But the box itself looks pretty flimsy. We risk smashing its contents as well. Who can strike the crate with just the right amount of force? People who spend a lot of money on games that called whales. Yeah. Faust has a good chance. But 9 to 21. Well, let's assume that I get one more per coin. Be like 10, 15. So I'd need 2 out of 3. Got 32. Or there's always the one shot. I'd have to get all 3. He's got 45 sanity. Wait, Otis has a really good chance. I just need 1. Otis, I believe. You got this, come on. I hate you, Otis. That wasn't a controlled strike at all. I wasn't sure if they even tried. The crate was smashed to bits, so much so that we couldn't tell its contents apart from its crushed remains. Well, no choice but to check what the other crates we have. Or what other crates we have. Nothing happened. Darn it, Otis. Use Faust.
Otis actually had a better chance than Faust, I feel. I don't know. I mean, Otis just needed 1 coin. I think Faust needed 2. Although Faust did have more sanity, so... But still not full. Ahab's commands led us straight to our singular goal, the heart. Be very high, click very high. Fair enough. We've all been played by the captain from the moment we met her. As the quad's crew, sailing for nothing, no one but Ahab herself. 시계, 너도 알아챘냐? Captain Ahab has the uncanny ability to effortlessly delve deep into one's heart, to fish out their deepest wishes, those hidden yet desperate wishes. Everyone bites onto that bait, getting dragged deeper and deeper into the abyss. 잠겨 뒤져가는 거지. 달콤한 말과 희망에 숨막혀 돼지는지도 모른 채 서서히. Faust, M Corporation Faust? 시계 대가리, 네 역할이야. 잠겨가는 천음을 건져 올리는 거. 어겼어. Is that something else? 성장의 명령. Oh, Bunny Faust? Okay. 명령 어기면. Oh, Mal Faust. Okay. I just thought M Corporation. Yeah, I'm not completely familiar with all the skins. 무슨 일이 있어도 우린 심장까지 갈 거니까. 들려요? 멀지 않은 곳에서부터 고동 소리가 울리고 있잖아요. Well, skins. I mean, the IDs. Yeah. It'll take us some time, but let's pay close attention to the heartbeat and feel our way there. Alright. Alright, Area 3. I feel like it's gotta be done soon. Shouldn't be much more to go. It's like we've been in front of the heart for like 10 areas, it feels like. Okay. Can't wait for the 4th installation of Project Moon series. Large battle royale. Oh goodness. There is no end. Surely there's an end. I mean, just the next room. Surely. It'll definitely be the room after this. And then after that, okay, but maybe not this room, but maybe it's the room after that. Take a page from Ahab's book. We're almost there, guys, I swear. Yeah, just one more room, just one more room. Alright, but before we do one more room, I need to go use the bathroom. So I will be right back in just a bit. What will you have after 500 encounters? You, Faust. I'll still have you.
Alright, I'm back. Take the blue or red pill? Take the purple pill. Mix them both together. Abnormality decisions be like. Alright, rendezvous area before the heart. 순수했던 나날로. 드디어 나갈 수 있겠어요. Darn it, Sinclair, you just raised a flag. I guess Ahab's not here yet. 환상체인가요? Something twitched before us. An entity skewered by numerous fluorescent bars. 비켜. Watch out, it's charging. Perhaps it felt threatened when Ishmael grabbed her harpoon. It leaped out of the lake and began rushing toward us. Fluorescent light, bro. I actually did encounter this in the mirror dungeon just yesterday. Green devouring silk current. Well, yeah, I also can't say that I like it. I forget exactly how it works. Great plot sim. Despise it with all your heart. Alright, the crashing silt current, that's annoying. Oh, that's right, the fluorescence. Gotta destroy the fluorescence. Stupid crashing silt current. SP loss efficiency. Don and Rhodey are probably gonna go into the negatives. Well, you know what? If I'm gonna go into the negative, oh, but it's not gonna do much damage anyway, and doesn't do less damage when it's only one person? Or am I thinking of a different skill? Applies paralyzed, good to go into negatives. Okay. Yeah, I don't really mind that they'll be going negative. Like I said before, it's just a different way to play. Although it's not great for everybody else who doesn't want to be negative. Get your depression up, not your peppy attitude. Yeah. Okay. So let's see, what can I do? Can't really clash with anything right now. Well, unless... Well, if we're gonna have to get hit... Yeah, but yeah, too much sanity loss. I can't do that turn one. I hate that these story dungeons reset your sanity. Need some win rate, yeah, really. Ishmael, I checked before, but Ishmael doesn't have a negative coin on now. Rhodia could use fourth match flame. Yeah, let's do that. Can she deal with that with the extra final skill power?
What do these do to inflict sinking? 나중에 이야기할까? Um, 지금은 기분이 좀 그렇네. Allied death. Okay, so she can still go below 40 or negative 40 from sinking. I still have to be wary of that. Use ready to crush. If that works. Lifetime stew, is that? No. Yeah, none of these are negative. I think Don's lifetime stew is the only one that doesn't have a negative. Well, I forget who else has lifetime stew, but I know the other one's a negative. Is that Sinclair, I think? Sinclair has a lifetime stew. And I guess they're the only ones that have it, unless they added one later. Sinclair's is negative, Don's is positive. It's not a great chance. Maybe I should use something though. Based on current lust resources? Yeah, but I only have 9. Yeah, I don't want to use that. It'd take too much. Could do telepole. Yeah, that beats it even without the coin flip. That'll give her charge, and that'll set her into the negatives. She's gonna be anyway. You're gonna go? Alright. Have a good one, Project Moon fan. Thanks for hanging out. I could fluid sack with Faust. That would help everybody else. Maybe I'll save that for next turn. Well, but she's already going to be affected. And if she clashes, that'll put her in positives. Alright, we'll do a fluid sack here. Clash with that last one. Heathcliff, you attack the fluorescence. And actually do... No, I don't want you doing a body bag. Oh yeah, Nissan, you attack that as well. Oh, nice. 20 damage, okay. Alright, that's fine. 전부 찢어버리겠네. 운명의 기운이 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. Alright, that's gonna put Don into the positives again. Alright, so we might not be negative next turn. We'll see. Exactly 0. Okay. 마이너 아르카나 정도겠지? Oh, and Ishmael's at 1. 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. Lots only be damaged or only with damages equal to or higher than 12. All damage under 12 is nullified. Ooh. It uses blind obsession, and if this isn't destroyed at turn end, 20 damage to a random identity. HP doesn't just drop below 1 upon defeat, turns into a destroyed Flotsam. So I need heavy damage for that. Oh, that's right, everybody has Paralyze.
This is when we want negative coins. Fortunately, I don't really have any right now. Okay, this is bad. But I also need to beat Blind Obsession. What negative coins do I have? I need a negative coin. Well, there's Rhodia. Do that again. Fourth match flame. That against Blind Obsession is an easy win. And Fluorescence will lose like 100? I think it was like 300 some health max. So... Heathcliff should be able to beat Headbutt. Sung. Rose Ivy, you maybe get an attack down. Okay. Beat that. Probably just gonna have to take the damage from the Flotsam. I don't know, we'll see. Did it with love. Will you do enough damage? Find out. Still need to... Oh, you're not fast enough. You're targeting Rhodia. Rhodia's got to hit that. Ishmael, you can hit that. What is normally? I hate how it shows 0 for the coin, even though it's only 1 paralyze. And she has 3 coins. Plus 5. So it should be 313? 1 sanity. Representation emitter on hit or on pound. Risky judgment against headbutt. Okay. 오작 터뜨려주지. How did you not win that? I don't. What was the deal with the paralyzed coin? Because the coin flip came up heads, but it still counted. I did some damage. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 파우스트가 알아요. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? 부숴주마. Okay. 아무 반응이 없는 것 같은데. 선배가 Something 있었다면 sways in the roiling waves. 일단 잘 모르겠으니까 좀 더 힘줘서 해볼까? Oh dang. So Rhodey's just dead.
Hmm. Yeah, it's not gonna work. Well, actually, does everybody get healed after this? No, it's not gonna work. 아르카나를 처리하지 못한 나는 쓸모없는 존재야. I need everybody for this. 어쩌면 내가 선택받은 내가 아니었어서 내가 나섰더라면. 에고 침식도 양호. 아마도. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. This is pain. 비트. Yeah, I don't understand the paralyzed coin. Like, does it only work on the very first flip? And then if you clash again, it stops working? Even if it's the same coin? Paralyze works on exactly one flip. Huh. Okay, I thought it worked on the coin itself. So like when I clashed with Rhodia and she only had one coin, it should have always been negative. Ah. Percent chance to yeah, I'll do a telepole again. Beat sweep. I want her to actually go negative this time. Oh, if I can get a paralyze on him, that would be nice. Okay, that should be an easy win. 만만찮겠군. 본인이 하지. 하! 전부 지져버리겠네. 운명의 기운이 공명하는 것 같아. Bruh, Rodian. What the heck was that? That was pathetic. Ah, darn it, I didn't get the paralyze. Isang, you disappoint me. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. 다 함께 아르카나 비트. Yeah, tremor. 40, that won't quite kill it. Should win. Well. Oh. Try that. Well, she's. Actually, no, go after the Flotsam. The grouping. I can't do those. I can only counter sweep. Please hit the paralyze this time.
Get out of my head. Okay, so blind obsession, I can't just... Pound. Counter that, no. That won't work. It has a decent chance. Lose 15 SP, so I'd be... Okay, but she can't lose more than down to negative 40. That'd actually be a pretty decent chance. Okay. Yeah, I want my negative coins here. I want them to be negative. I think you can do that with quick suppression. I need more tremor. The gripping, okay. Oh wait, actually no, target that. Because then you and Ishmael together should be able to take that down. 정화. 방금 멋졌어. Oh, come on, Heathcliff. There we go. 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 Excellent. Oh, come on, Rhodia. Rhodia! You're killing me here. Oh, come on. Literally killing me here. Oh, she's dead. I think. Maybe. 이제 서서히 힘을 잃어갈 거야. 좋았어. And Faust still not landing that third coin. Yep, she's dead. 그래, 분명해. 악당들도 생각지 못할 상황일 Would you 거야. freaking not? 기회는 지금. What does this do? The broken flotsam? Okay, I don't know. You know what? Keep trying. Oh, targets destroyed flotsam after attack. Fluorescence loses 34% of max HP. Okay, so that's what the fluorescence or the destroyed flotsam does. Gain 1 blind obsession. Definitely want to make sure I hit that. Heathcliff, your telepulse negative. 25% chance to corrode. Take that. Oh, but then he's going to be negative. Super negative. Maybe I shouldn't do that. Okay, I don't have to kill this flotsam this turn. Hey, what if I have Ishmael take that instead? There.
Hmm. That's a lot of sinking. Faust, you can't kill anything. Maybe I fluid sac here. Have that clash. Right. No, target that. And then I'll just hit him anyway. 비워보지. Oh, okay. Come on, Ishmael. Come on, Ishmael. Oh, goodness. Okay. 이 전투는 승리할 거예요. 79? Okay. Then Heathcliff finished it. Oh, where did that flotsam float go? Or, where did that flotsam float from? From where and how did it end up here? After so many years, even that flotsam may no longer recall from whence it came. As long as it can be used to stop that abnormality's attack. Oh, he's got 10 sanity, okay. Let's go, Yusung. Fuck you. Sinners try to do best and draw the abnormality's attention. Try to move out of the way before slinging their weapon down upon it. Nice. No easy thing trying to swing one's weapon in the midst of swaying waters. Even worse, the flotsam was sturdier than it appeared. All he managed to do was make a loud noise, which drew the abnormality's attention to Yisang, and it began charging at Yisang. Flotsam loses 15 HP, Yisang loses 20 HP. 있잖아. 사실 마법 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. Okay. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 Essence just needs one more good hit, 아니야. which it will get from that. 순간이 필요하니까 내가 정할 순 없겠네. 아쉽다. 그치? So I don't even have to worry about the fluorescence attacks, I think. Yeah, 95 health, and it's going to take 34% of max HP. And it had about 300. So that'll kill the fluorescence. And the only one I have to worry about is Headbutt. Oh yeah. Reverse beats, let's do this. Cable. Sprouting Bud. Oh wait, what? Oh, okay. So that's until it breaks, but it's only got 35. Okay, weird. Risky Judgment or Ready to Crush. Let's hit you with Ready to Crush. Actually. Well, what are you weak to? Anything? The body.
Blunt's not good. Pierce or slash are normal. Weak to pride and envy. Let's use pride. How much ammo do you have left? 7? Alright. 쓸모가 있으려면 Bruh. Okay. There we go. That's right. Do damage. There, it broke its own part. Wait, what? No, it's still... Oh, it's still doing the attacks, even though it broke the part that was doing the attacks. That's bullshit. 너희를 위해서 주문을 외웠는데. 잘 걸린 것 같아. 자, 지금 싸워보는 거야. Okay, its body is staggered. The fluorescence is still doing attacks. Oh, now it's doing blind obsession. Wait. Flash lose. Right. Yeah, it is the normal one. Don's got positive sanity, but no good attacks. Lost Paralyzer? Oh yeah, that's true. Yeah, it's not enough. That's right. Oh wait, he has 4 Paralyze. Might have a chance. Well, no, because he's 15 at least. I need somebody else to take that. Really, does nobody have a good attack? Nissan could maybe. We're going to use all paralyzed in the first clash. Oh, that's right, yeah. That's right. So then 3 coins next time. I still need something decently strong. I need an ego. Let me use an ego with Don. I just gave her positive sanity. Maybe telepole. I don't know if that's gonna be enough. Let's see, this time it's 16. Telepole's still better. Well, that does have 2 coins. Oh yeah, but that's still 16 plus 10. 5 times 2 might be better. Maybe? I mean, it does have a better base. It also takes more than half of my lust resources. Let's see, blind obsession, yeah, it's plus 2s. So 15. I guess it would be unable to beat it. Yeah. Because at the most, with 3 coins, that would be 21. That would just prolong the clash.
And Don would come out on top no matter what. I guess that's it then. That is, yeah, 15 plus 2, that's the base. I'll just have to use my lust resources there. Faust, you're at negative 11. Ishmael. How much tremor do you have? You have 10. Every 5, max 2. That's perfect then. You should definitely win that. You better win that. Heathcliff. Concentrated fire will be enough. Sun got 5. Blood Steep Descent should work. Body. Look to Pride and Envy. Everything is fatal. Faust. Oh, that's right. I still got to take out that. You better kill that Flotsam. 만만찮겠군. 본인이 하지. Alright, just a straight win. 이보게! 수프 한입 하고 가시게! Get souped on. And then get rotated. That was a bit sad though. Oh, thank goodness. Okay. That was good damage. Okay, now it's pretty much just dead now. Alright. Annihilate this thing. If possible. I don't know, I don't have the best skills here. Please do damage. Excellent, they did damage. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. Never forget Rhodia's sacrifice. 어지는 건 기쁜 거야. 기대 이상으로 싸워주는군. 이봐, 설마 우리가 싸우는 걸 뒤에서 지켜보고만 있었나? 내가 끼어들어봤자 거슬리기만 했겠지. It appeared that Ahab lost most of her crew on her way here. 보이지 않아. 나머지 선원 5분이야. 왜지? 그새 나에게 질문을 하게 되었군. 저자들의 영향일 테지. 필요했던 머릿수는 맞추었다. 뭐 여기까지 오기 전에 죽여도 될 것들이었어. 이것도 저들의 입김이 닿아서 생긴 일인가 보군. 말해. 이유. 그보다 오히려 살아남은 이 선장과 선원들을 환대해줄 생각은 하지 않는 건가, 퀴케그? 이 고래를 죽일 수 있는 심장, 그것이 바로 눈앞에 있는데. 비밀이너시라! 어서 밖으로 나가고 싶어요! 그런데 핍이 자꾸 하얘져요. 이거 안 떨어져. 백화 현상 점점 더 진행돼. Oh, even she's having trouble now. 이제는 정말로 거치적거리는군. 심장에
가까워질수록 The politification effect was intensifying indeed. 하지만 너희는 아까부터 전혀 변함이 없어. 그리고 계속 거슬렸던 이 소리. Ahab strode toward me. 이 머리통 안에 들어있는 걸 말해. 그게 뭐지? Ahab looks into my head. And I, in turn, raise my head to return the gaze. This is... Ahab's journey through the pancreas plays right before my eyes. 이거가 되지 않을 거라고 아시잖아요. 역시 이 방법도 실패군. 안 돼. 그걸 끊어버리면 뒤에 있는 선원이 전부... 선장님, 비비예요. 비비에 이 핏줄을 끊었어요. 훌륭해. 스톱이 이 사실을 알면 얼마나 기뻐할까. 핍을 보고 있을까요? 미움의 고래 죽일 수 있을까요? This is rather disturbing. 지금 뭐 하신 겁니까? 응? 저 선원을 발로 차서 밀어 넣었지. 오른쪽 길은 아니었군. 이대로 목숨을 구걸할 셈이냐? 선장님, 그게 아니라... 그 창백한 악의 고래가 살아있다면 지금 이 시간에도 이 세상은 점점 더 종말에 가까워질 텐데! 그걸 우리 손으로 부술 수 있는데 그걸 내버려두고 목숨을 구걸하는 것이냔 말이다! 하! 지금까지 희생한 선원들은 개죽음이 되어버리겠군. 맙소사. 아닙니다. 죽을 수 있습니다. 죽는 게 아니다. 나는 선원들에게 죽음을 명령하지 않았다. 죽지 말고 위대해져야지. Poise potency. Okay. Poise stuff. 그 머리통은 참 신기한 능력을 가지고 있군. 마치 고래들 같아. 피코드오 선원들 가라앉았어. 심장 앞에서 당신에 의해. It was a mistake to expect even a hint of surprise or shame from the captain when it was revealed that she'd sent her crew to their deaths. 그래, 나는 내 선원들을 희생시켰다고 할 수 있겠지. 아마 저기 어디선가 인어들이 되었거나 운이 좋으면 산성에게 녹았을 테고. 난 이 심장을 내 신체보다 정확히 알고 있다. 우리가 지나온 췌장의 구조는 길고 끝도 없이 복잡해. 그리고 우린 팔다리가 녹아버리면 너희처럼 되살아날 수 없어. 심장에 도달할 수 있는 최적의 수를 계산해야 했으니까. 그게 잘못되었나? 심지어 나는 그들이 죽기 직전까지도 그들의 자긍심과 위대함을 일깨워주었다. 그렇지 못할 때에는 그런 두려움을 느끼기 전에 죽을 수 있도록 돕기까지 했지. 저들은 나와 맹세로 묶인 몸이야. 창백한 고래를 잡기 위해서라면 모든 걸 각오하겠다는 약속. 이스마엘, 그렇지 않나? 이제 우리는 심장으로 가야 한다고?
맞아. 그러기 위해서는 마지막으로 필요한 것이 있다. Ahab turns to face me again, glaring at me with her burning eyes. 조각. What are you? 이 에이헤브는 누구도 못 속여. 네 머리통에 들어있는 것. 백화 현상을 중화시키는 황금색 조각의 일부야. 내 말이 틀렸는가? 그래서 인어가 되지 않을 수 있었던 거지. 우리는 앞으로 모든 걸 바친 최후의 싸움을 시작하러 갈 것이다. 세상과 도시의 모든 악의 근원 그 자체인 이 창백하고 증오서린 고래의 심장이 선 어떤 꼴을 당하게 될지 알 수 없지. 그리고 명백하게 이들 중 제일 전투 경험이 떨어지는 건 너고. 그렇다면 만약 도중에 네가 죽어버린다면 네 나머지 선원들은 어떻게 되지? 심장을 터뜨리지 못한 채로 네 숨이 비루하게 끊어진다면 어떻게 되냔 말이다. That's... 네 선원들은 물론 우리 선원들까지 And everybody's just standing around talking, letting this happen? Okay. So, what the hell you want me to do? 네 머리통의 금색 조각을 내게 바쳐라. 그렇다면 내가 모든 책임을 지고 이곳에 남아있는 모두를 밖으로 내보내 주도록 하겠다. Lamau, no. 들린 말은 아니네요, 선장님. I guess that makes some sense. 하나의 희생만 있으면 모두가 안전하게 밖으로. Dante, excuse me? 마지막으로 남은 불쌍한 선원들까지 남김없이. 본인은 실소. 관리자 나리의 머리를 넘기고 싶지 않소. 그럼 이대로 심장을 찌르지도 못한 채 다 같이 인어가 되는 길을 선택한다는 말인가? 그건... 너희 모두 여기서 살아남아야만 하는 이유가 있지 않나? 저 시계 머리를 위해 목숨을 바치는 게 삶의 Kind of very dumb. 목적인가? Yeah, I'm a little pissed off at this. Like, what? This just seems so stupid. They're just letting her do whatever she wants, say whatever she wants. Captain Ahab cuts through our hearts, cracking them little by little, and nests in there. Like, they're just listening to her, believing what she says. Even the sinners may have been moved by her speech, even for a brief moment. And that brief moment is all it takes for that thought to spread through the heart as water freezes between the cracks of a rock. Bullshit. That's what she's always done, I'm sure. And all of a sudden, when everything reaches a crescendo, it will shatter. Ishmael, her crew. This is what Ahab had done to them. Tell her what I'm about to say, Faust. 알겠습니다. You're not going to be responsible for the sinners. And no one knows what'll happen to the sinners if my head is crushed. I'm not going to let the doubts you cast chart our futures. Because I am their manager. Oh, what? Oh. But yeah, I just noticed, yeah, what the heck? Oh, is that... Yeah, I still have internet connection. This must be on Twitch's end. I was able to type there and it went right through. Okay, looks like we're back. Ahab gaslit OBS, yeah. Right. Okay, yeah, Dante's like, I'm not gonna let you, let the doubts you cast chart our futures because I'm their manager. Being all cool, like.
Although I still think that part with Captain Ahab spouting whatever she wants was pretty stupid. How they just let her go on like that. Like, what the heck? Anyway, let's continue. 뻔하겠지. 목숨을 구걸하는 호소인가? Besides, I don't want to die. Sacrifice, a gilded name given to death so that it won't feel as hollow when it claims us. I've seen the sinners die 1,000 deaths, and I've shared that very same pain that killed them countless times. I've felt the weight of their every death, so I can't bring myself to wrap them up in a pretty box labeled sacrifice. Instead, I endure, endlessly. What gives our collective struggle significance? What gives our suffering meaning is us. We share the weight and convey our own meanings to our battles, so that everyone can reach for their own dreams. That's why this struggle is no sacrifice. I won't seek death willingly. 에이헤브, 너는 예전과 변함이 없어. 아니, 더욱 역겨워졌지. 발버둥 쳤는데도, 그런데도 이번에도 당신은 그 소나기에 우리를 쥐고 있었어. 또다시 멋대로 배의 주인이 되어 어느새 그 배의 선원이 되게 만들어서. 조용! 닥쳐봐. 지금 제일 중요한 순간이니까. The path to the heart opened as Ahab finished her words. Okay. There we go. Rhodey is resurrected. The heart of the whale. 파우스트가 나설 만한 곳이어야 할 겁니다. 보이나? 이것이 심장이다. 창백한 고래에게 삼켜진 그 모든 것들이 모여서 만들어진 하나. 이것이 창백한 고래를 살아 숨쉬도록 고동치게 하고 악을 뿜어내게 하지. 이거 봐. 또다시 악을 뿜고 있어. 또다시! 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 그딴 식으로 기쁘다는 듯 웃지 마. 당신은 여기까지 오기 위해 수많은 선원들을 죽음으로 이끌었어. 나는 평생을 괴로워했어. 내 꿈과 동료들이 눈앞에서 침몰해갔어. 당신이 그렇게 만든 거야. 당신이. 그래, 내가 선원들을 모조리 죽음으로 이끌었어. 그런데 그게 어쨌다는 거지? 이 고래 안으로 들어왔을 때부터 내가 아니었으면 저들은 일찌감치 인어가 되어서 이곳을 헤매다가 죽었을 텐데. 목숨을 조금이라도 연장해 주었던 보답을 목숨으로 갚았을 뿐이야. 내가 이들을 보살펴주고 이끌어줘서 여기까지 데려와 주었으니 그 감사함을 돌려받았지. 아무 목적도 없는 그 하찮은 삶에 살고자 하는 뜨거운 불을 지펴준 건 언제나 나였다. 너희가 빛을 잃은 죽은 눈으로 내 배에 탔을 때 그저 방향 없이 표류해가는 뗏목들보다 더 비참한 꼴이었지. 나는 쓸모없는 너희들을 모아서 빅코드호에 태우고 삶을 살아갈 이유를 만들어줬다. 아니, 선원들은 먹힌 거야. 내게 칠해진 거지. 넌 다른 고래들과 마찬가지로, 아니, 무엇보다 이 창백한 고래와 똑같이 전부 자신의 것으로 입맛대로 만들어가.
너라면 알고 있었을 거야. 우리가 배를 탄 이유는 고작 그 고래 하나를 잡기 위해서가 아니었다는 거야. 모른다. 아니, 관심도 없다. 내 배에 탄 순간부터 그들은 고래를 잡는다는 목표만을 가졌어야 한다. 아니, 오히려 네가 알고 있지 않은가? 저들은 마음이 약해 빠졌다는 걸. 얄팍했기에 먹혔고 나약했기에 휘둘려진 거지. 결국 이 세상에서 가장 중요한 건 나 바로 자신이니까. 중요한 건 내가 저걸 악이라 선포했으며 그게 Going 내 full on 본능이자 narcissism. 가치관이며 종교이자 신념이다. 내가 죽으면 세계도 죽지. 그렇다면 내 삶과 존재 방식이야말로 세계 그 자체다. 내가 정한 거야. 누구도 삶을 대신 책임져 주지도 살아가 주지도 않아. 너희들 누구라도 부러지지 않는 가치관을 가지고 있나? 내게는 선과 악이 선명하다. 누구보다 잘 알지. 그래서 휘둘릴 일도 없다. 그렇게 만들었으니까. 그래서 나는 결코 부러지지 않아. 흔들리지 않고 내 믿음을 전할 수 있지. 난 절대 의심하지 않을 세상의 선과 악을 정하고 너희들에게 새겨준 거다. 굳세게 살아갈 수 있도록. Starbuck stands next to Ahab. He wears a wide smile, as though a weight has been lifted from his shoulders. Queequeg also slowly positions herself next to Ahab. I could not read her expression through the mask, but her shoulders appeared laden. Really, Queequeg? 나에게 너는 악이다. 나의 모든 증오, 나의 모든 목적, 나의 모든 실패, 나의 모든 과거, 나의 모든 상실들, 그 모든 것을 네가 만들었어. I mean, Queequeg is losing herself. I think Starbuck's already lost himself. 너와 나의 세계를 충돌시켜 보자고. Queequeg really gonna fight against Ishmael? 강할지 대결을 보자. Oh no. 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. 다 함께 하나 비트. Surviving allies. Okay. Starbuck. Offense level and defense level by numbers of surviving allies. Critical hit, inflict one additional negative effect. Stagger, and when less than 0 SP at turn end, reset SP to 0. Not panic. Or well, doesn't change panic type. Ahab. If not at negative 45 SP, heal 15 SP. Panic, recover from panic, reset SP to 0. And staggered, and when all other allies are less than 0 SP at turn end, reset their SP to 0. Okay. Heal 10 SP for self and one other ally with the least SP. Bleed. Okay, don't activate that. Attack the others first. Starbuck's the weakest. If I can take him down, that would take some pressure off others. Ahab's actually fairly weak. However, what's her resistance? Oh, okay. He's not that strong resist-wise.
Rhodia. Defend. Actually, maybe I should hit that with a different evade. Maybe? Give it a shot. 화끈한 계획이라도 생각난 거야? Yeah, that's a good matchup for him anyway. Both going toward the song. What do we do about that? Might be able to evade that, I don't know. Therefore evade both of them. That would free up another attacker. Okay, so you're evading, and then I can focus everybody else on Starbuck. Well, if I clash... Yeah, hit you with Paralyze. Bruh. Oh, come on, Rhodia. What the heck is that? Really? Good, we got paralyzed. Okay, evade. Oh, okay. Oh. Got hit by the last one. Not bad though. I'm going to assist, activate assist defense. Those skills targeting Ahab to this unit slot. This effect has unlimited slot weight. Evade again, maybe? Starbuck, activate assist attack next turn. Ooh. Oh, right, the attack. Commence unopposed attack against the same target. Same offense level, coin values, and effects as this unit's I follow orders skill. Oh, it doesn't show that yet. Guess I have to see him do it first.
Didn't that hit Ahab? Yeah, it would. Okay. I don't want to do that. If I don't interact with that, will assist defense not work? I'll save that till next turn. Let's have you dodge both of those, hopefully. You're also attacking Heathcliff. Which tremor do you have? 5. Oh wait, no. This is Yisung. Okay, you have no tremor, you bleed. I'll probably break him this turn. Some more tremor. And then a cackle. Oh wait, did I remember to switch back? Yeah, it was... Wait. I might have forgotten. Okay, she's positive SP now. 피어나라. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. Evade didn't work. 저건 막아내라. 아르카나의 스프레드에 분명 강한 암시가 걸린 걸 거야. He's staggered. Attacked. And it has more than 0 assist barrier. Activate assist defense. He doesn't have any assist barrier. Huh? How does she get assist barrier? Oh, combat. I'm a derp. Gain 10% of max HP as assist barrier. Skills targeting Ahab. So skills targeting Ahab, does that also... that also count for like evades? All targeting Ishmael. Apparently yes. Okay. Oh, wait, does it matter if I offset? Can I offset this? Will it cancel that out, or will it still work? Can't offset counters. Oh, okay. Framework. So then I just have to destroy the barrier.
No other choice. Blunt and envy. Well, would you look at that? And I want envy resonance. Make that more powerful. So then, I guess then maybe I can, no, because that redirects it right away. I can offset the deep breathing. She still gets that, doesn't she? Lose 1 poise count when attacked. So how am I supposed to deal with these attacks? If I set Ishmael to counter or to evade Ahab's attacks and it sets it locked onto Queequeg, if I break her shield so that she no longer has assist defense, will the evade go back to Ahab? That's the only way I can think to offset Ahab's attacks. Anything else will just get sent straight to Queequeg. Any attacks. Oh, what the heck. I guess I'll try it. Oh, you're supposed to sacrifice people until you can deal with Queequeg? Don't let Starbuck live? Yeah, I mean, Starbuck is a big attacker, it looks like. I definitely don't want him surviving this turn. Ishmael will go before. Maybe I should just attack Starbuck with Ishmael. Let's see. 10 Tremor, yeah, she should do some pretty big damage. Might need that. Then she might die. Rip. And then envy resonance. But she might live, you never know. Sort of doubt it. But maybe. Oh, well, maybe, if I had some kind of unit that protected allies, maybe. Is there an identity that can, like, take attacks for allies? I feel like there should be one. So maybe you could use that type of identity here. And it wouldn't be targeting Ahab. It would be targeting your allies, so I figured that would work. I don't know. I'm just assuming. Oh, you don't quite think so? Huh. Sort of surprising they don't have something like that. Alright, he should be dead this turn. If I could actually hit some stuff. Well, didn't break the shield on Queequeg. What the heck was that?
지키기 위해서. Not a single coin. Oh my goodness, people, please kill this thing. Okay, I still have one. Yeah, Heathcliff should finish him off. 저건 아르카나의 스프레드에 분명 강한 암시가 걸린 걸 거야. 조심해야 해. Alright, Ishmael didn't take too much damage, I guess. Holy cow, she's just targeting Ishmael. It was rough. What can I do here? Huh. I guess I'll just have to slam Queequeg. Seven Tremor. Faust, I need you to Fluid Sac. 피워보지. Oh my goodness, these are abysmal coin flips. 이 전투는 승리할 거예요. Ishmael staggered. 저대로 두면 Oh, but Queequeg is also staggered. 동료라면 Alright, now's my chance, I guess. 친구를 보살펴줘. Ripping. Attacks suck though. Except for quick suppression. Well, and the gripping is not bad. 정화. Heathcliff, I love you. I love you so much. Okay, she should be staggered again. 등급이 오르고 있어. Okay, I guess even though I broke through her second stagger point, she doesn't get staggered again. 저 공격은 위험해. Oh my goodness, Don. Stop giving me by Manager Esquire's order. I've had 3 of those, or maybe 4 in a row now. Has it even been 5? That is some horrible RNG. Probably 4 most. Final power +1 when attacking same target Starbuck. Huh. Those minus coins. She's at 0 sanity. I can attack Ahab now. But is it worth it? Okay, I want another food sack. Hit all of you now.
Make sure I win whatever I hit. Okay, I win that. Wait, but if she's by chance dead by the time this hits, it's not gonna go off. Okay, I'll hit Be Fearless. Oh, I might need another ego. So anyway, I started blasting. I want to make sure Queequeg is dead this turn. 꽂아 터뜨려주지. 이상이 무엇이라 생각하시오? Oh yeah, it is a mirror shard. Oh, darn it. 정보다도 풍자요. 생명 속에 파묻힌 그대. 여기서 빛은 우리 앞을 막는 증오스러운 나와 그대의 힘을 합쳐 위대한 아르카나스! Love me some laser beam. There we go, hit the second coin flip. $151, not bad. Alright, Queequeg is dead. Really? Ah, Faust, what the heck? 방금 공간이 뒤흔들리고 그 공격을 Wait, what? Queequeg's back? 아니야. 다시 힘내서 가보자. Oh, at 1 HP, heal up to 50% of max HP and gain 2 attack power up next turn. Okay. Faust, what the fuck? Don, do the thing. 화끈한 계획이라도 생각난 거야? Heathcliff, you can tank that. 피워보지. Darn it. Didn't hit the first one again. 정의보다도 풍자요. 생명 속에 파묻힌 그대. 여기서 빛은 우리 앞을 막는 증오스러운 나와 그대의 힘을 합쳐 위대한 아르카나스! I didn't hit either of them. Only 124, it's not that much less, but still. 아무것도 남지 마라. Okay, there's some good damage.
Ishmael, come on. There we go. Thank you. I love you, Heathcliff. Okay, Queequeg's almost dead. Like, dead. Faust is back. Let's try this again, Faust. Don't fuck it up this time. You had one job. Okay, that's the one you lost to before, so let's not try that again. She had to hit 3 coins. You only had to hit 1. Why, Faust? Why? Yeah, I should target her again. Somebody else should clash. Heathcliff, you got 35 SP. You better get that. That's right, that only heals SP for himself. Minus 18. You better get that, D-Sung. Who's clashing with that again? Right, quick suppression. Oh. 9 sanity. Can you get that? Maybe I should use an ego for Rodian here. Ishmael, yeah, just stick with that. 날카롭고 정확하게. There we go. Good job, Heathcliff. This is why we bring Heathcliff. 이 전투는 승리할 거예요. Okay, Queequeg's gone. 모든 걸 I saw her skedaddle. 순 없었어. Nice damage. Finish her. 압도적인 사랑의 힘으로 아르카나를 전부 Get magical girled. 역시 자 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. Not as bad as the fish, though. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 Why do I get an ego gift now? 지금처럼 조용하려면 Is that not over yet? No. Ishmael's skills get +2 final power. When an ally dies, remaining allies gain 1 haste or more attack power up next turn. Unbreakable knot. There's still more. Okay. Upon entry, you'll no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Ishmael will fully heal HP with their SP reset to 0. Okay, this is the final one. Let's do this. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 Man, it's after 2. 당신은 기회를 줄 수도 있었어. 선원들에게. 적어도
스스로가 어디 와 있는지는 알 수 있도록. Yeah, this dungeon took a while. 내가 항해하는 길은 언제나 하얗고 Assembling a 착한 jigsaw again. 자국이 남아 Nice. 선원들의 기회를 내가 빼앗았다? 틀렸어. 그들은 내가 남긴 자국을 보며 자신들의 방향을 내게 맞춘 거야. 그렇게 하지 않고선 My 견딜 수 eyes 없으니까 한없이 been 약하니까. flashbanged. 불확실한 인생에서 무엇보다도 확실함을 가지고 있는 내가 길을 잡아주는 거니까. 마지막 남은 내 선원들 어딨지? 내 명령을 따라라. 이놈을 추격해. What, Pip and some other guy who's left? Oh. What the heck? 모르겠나? 이들은 이미 에이헤브다. 내 증오를 자신의 증오로 여기고 내 원수를 자신의 원수로 여기며 그 무엇도 거역할 수 없는 나의 작살. Concern. 스톱이 죽은 게 너를 이렇게 만든 거야? 스톱은 죽지 않았어요, 이스마엘 씨. 핍은 그렇게 말했을 거다. 이 녀석은 스스로의 죄악감에서 도망가기 위해 마음을 으깨어 내게 붙었지. 어린애를 괴롭히지 마라, 이스마엘. 나를 봐라. 부러진 마음으로 도망온 녀석을 위해 나는 최선을 다해 죄악감을 지워주었다. 하지만 너는 아무것도 하지 않았지. 차라리 네가 핍 대신 노를 젓지 그랬나? 너의 탓이군, 이스마엘. 이런데도 내가 악인가? 저건 아르카나의 스프레드에 분명 강한 암시가 걸린 걸 거야. Pip's ego. I'm guessing there's 2 more phases after this, at least. Heal 3 SP per value. Decreases one using weight of guilt after failing evade. Weight of guilt. Units with the least max HP. Base power and attack weight. For every 5 Pip's ego. Holy cow. Pick her name. Oh, Efflorest ego gas harpoon? Efflorest. 불렀는가? Huh. Efflorest. Enter passives. Price of nobility. Gain offense and defense level every time this unit gains other characters' ego. Lose SP when losing certain skill clashes. Ahab. Turn start if not at negative 45 SP. Heal 15 SP. If panic, recover from panic, reset SP to 0. Gain 2 attack power up and defense power up. I don't really want her to get to negative 45 SP. Okay. Skills. Undying Soul. Reuse evade upon evade. Failure up to 2 times. Failed evade, lose 2 Pip's ego. So we can lose 6 Pip's ego per turn. Actually lose, gain 2 power down, defense power down, lose 10 SP on self. Ooh, inflict pallid noise. Weight of guilt. On use, lose 3 Pip's ego. On hit, raise stagger threshold by 30. Heads hit, target loses 10 SP. Yikes. Ooh, I'm running low on gloom. How much do I need again? I need 4 exactly.
Oh, for this I don't need gloom. Oh. Maybe we should use this right away. Suppression. He has a chance, but yeah, he's struggling. Hmm, 16 to 18. 16 plus 2. Don can't use any ego. Hmm. Favored? Why do you say favored? That's not true. Wait. Oh yeah, 10, 16. 11 to 21, hopeless. Sung. Rose Eye View. You win that. You always win that. Okay. We'll do that. Move to Pride, Envy, and Pierce. You don't say. Oh, but somebody else needs to clash with that. Hmm. So, wait, does opposed reuse evade? You can't evade fluid sac, right? It'd be useless to use that against the evade. Oh, that actually has a very good chance. Do that. What if I have to attack anyway? I don't know if it'd be worth using quick suppression here. I guess I'll try it. 오자 터뜨려주지. Good damage. 나라도 그랬을 거야. 이상이 무엇이라 생각하시오? Okay, good. 사랑으로. 차라리 아무것도 남지 마라. Almost staggered. 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. 이 전투는 승리할 거예요. Now you're staggered. But then the evade won't count anyway. 느껴졌어? 내가 너희를 위해서 주문을 외웠는데. So 잘 걸린 것 같아. 자, maybe I can just blow through Pip stage? I guess she'll start a new stage after I kill her here.
꽂아 터뜨려주지. 피어나라. 스타벅, Yep. 당신은 그래도 배에서 유일하게 에이헤브와 부딪힐 수 있었던 사람이었잖아. 어떻게? 어리석군, 어리석어 이스마엘. 스타벅은 가장 먼저 무릎 꿇은 놈이다. 1등 항해사는 결국 선장의 아래에 있을 수밖에 없다는. 이러니 저러니 해도 선장은 우리를 목적하는 곳에 닿게 해줄 거라는 안일함으로 스스로 눈을 가린 놈. 네가 이 녀석이 옳게 바라보려는 걸 알고 있었다면 그때 부러지지 않게 도왔어야지. 네 탓이군 이스마엘. 나는 Alright, she's getting more powerful. 처럼 복잡한 생각은 잘 못하니까 이럴 때 어? 도움은 안 되지만 Millie has 저렇게 arrived. 상의하면 지금까지 싸우면서 얻은 힌트로 해결 I can't 방법을 really read 찾아냈을 it 거야. because the background's too too bright. 천천히 되짚어보면 어떨까? Okay. A bit weak here, it feels. I don't have much SP. He does. Strike me down. Starbucks fears. Starbucks ego. 1 protection for every 6 value. Uses for every coin destroyed and clash against targets with prey mark. Okay, turn start gain 1 protection for every 5 Starbucks ego. But it says for every 6. The heck? Starbucks 0 or ego 0, stagger next turn. Initial negative effect with skill effects. Okay. Yeah, protection. I gotta say, the music hits like perfectly here. Wait, what? Oh. I'll have you clash instead. Come on, Faust! Faust! Ah, why are you like this? 사랑으로 정의 이름으로 지키기 위해서. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. 다 함께 아르카나 비트.
That's a lot of coins. Glowing Cry. Swathed Fear. Punctured Weakness. Why is that hopeless? Oh, because she's almost guaranteed to hit all that. You're not. I probably ought to use Ego there. Dominating? Okay. Favored? I'm sorry, you have 37. Is that enough? So, hit him with attack power down. I always win that. Take it. Oh, come on, Don. Don! Nice. Get rotated, idiot. Although I didn't hit any of the coins there. Yes. Paralyze. 이상이 무엇이라 생각하시오? 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. Oh, she's right at the break point. I need to do 3 damage. Ray mark. I just need to do like 3 damage. Three plus 2, so 13. I should beat that. Right, yeah, at prey mark, I have to use attacks. Okay, so that works great. Rip away the protection. And then that'll break her. Faust, let's get you using representation emitter. Just in case. And also boost everybody else's SP. Get Arcana. Oh yeah, there's the damage. 모든 결과들은 하우스트가 알아요.
개그. 난 너까지 끊어내고 싶지 않아. 다 너로 인해서다, 이스마엘. 네가 이것에 깊게 파묻힌 마음을 억지로 끄집어내려고 했기 때문에 벌어진 일이다. 이번에도 네 탓이로군, 이스마엘. 똑바로 봐. 인어가 되지 않기 위해 기껏 버티고 만들던 믿음이 무너져서 하얗게 죽어가고 있는 모습을. 등급이 오르고 있어. 설마 레이저 아르카나였던 거야? 내 감이 Strike me down. 저 공격은 위험해. Tap to kill. Clouded path. Insidious solidification. Queequeg's atonement. Gain 30 Queequeg's ego. Gain value of shielded. Lose value when without shield or when using bleached atonement. 0 gets staggered. Those remaining shield gain 5. Oh, regain 5 Queequeg's ego. Doesn't lose 10. Queequeg's ego is 0. The Indomitable Harpooner. Deals more damage to lower HP. Ooh. Okay. Oh, she's got Insidious Solidification. It doesn't do much damage. Percent max HP shield, 30, 15, oh, 25% HP shield? Attacked while shielded, attacker loses 5 SP. When attacked, use this skill once for every 10 Queequeg's ego. Oh goodness. Although every time she uses it, she loses how much? Wait, how does this work again? His remaining shield. I thought it's something about. Oh no, lose value when without shield or when using bleached atonement. Oh? That's a ton of shield. Heathcliff only has 2 bullets. That's not good.
No wait, what is this? Put 3 paralyzed and 1 gloom fragility. But yeah, gloom. I think I misunderstood. Yeah, they wouldn't just give her that much shield. Just she attacks 3 times. Attack power down. Can't offset a counter. Heathcliff, what am I gonna do with you? I need lust or gloom. I don't have much of either. Evade for now. Oh, come on, Faust. Oh, goodness. There we go, there's some good damage. Shield is broken. 이상이 무엇이라 생각하시오? He does like no damage with that. I failed. Is that an illusion? Or is that also Ishmael? Behind the captain appears a silhouette of Ishmael encased in that pale membrane. I couldn't solve anything. I failed everything. All I managed to do was survive, pathetically like a wretch, hanging on to my dear friend's coffin. The captain guffaws madly. Indeed, Ishmael. You couldn't save anyone. Not your crew, not your friend, nobody. And you will give up again, because you're afraid. You'll give up before you even start. The sinners start to get agitated. Bloody bastard. Don't listen to her, Ishmael. She doesn't know what she's talking about. The manager holds their silence. Then utters, "That's not Ishmael." Sure, you could say that. But her own answers matter the most here, no? Her breathing is quick and shaking. She deliberates. What answer awaits you at the end of this deliberation? Can she endure her own past? Oh, it's impossible. What? Her answer to the manager's question is endless silence. Is she still contemplating? Or does she think they're wrong? Indeed, it may be too early for her to decide, that is. Yeah, I think that's supposed to be impossible. At least that's the feel I get from it. Ishmael. It's not over yet. It's too early to decide. There's still time. And when the time comes, no one will make that decision in your stead. Not me, not Ahab. I know that you can reach your own answers. Find your own way.
Oh, there are 2 IDs able to win this, just high roll. Oh, okay. Huh. Also, hey there, Lucaden. Ishmael does not reply. Instead, she tightens her grip on her weapon arm. Or tightens the grip on her weapon arm. A delayed answer is not a bad idea. Well, very hot. Okay, well now she does win this. She's forced to win. Outcome 8. And it's like 13. No, 33. Ah! Ishmael swings her arm with determination. He tries to focus. Still with your bullshit. I'll tear your mouth from ear to ear. Fine, go ahead. What are you waiting for? Is it because you're too weak to do it? At the captain's provocation, Ishmael's eyes begin to burn with hatred. She rushes at the captain. Looks like she's still searching for an answer. And sometimes wrath may draw one off course. Isn't that right? 6 offense level up and 2 haste. Fully heals SP. Oh. Ahab got 3 fragile. Nice. 저대로 두면 아르카나들에게 당할 거야. 동료라면 어서 저 친구를 보살펴줘. Oh, I don't have very good attacks here. But I can evade. What will Ishmael take? I don't have any tremor. Oh, she's at -1 SP. Okay, I have a good chance to bring... beat all of her clashes. Alright, go for it. 날카롭고 정확하게. 사랑으로. 지키기 위해서. Almost staggered. Wait, what? 마이너 아르카나 정도겠지? Oh, Faust got staggered. Yikes. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. Power creep trade like against Ahab. I mean, most of my units are from back near the beginning of the game. It's just I have 2 newer ones. And they are only level 40. I wouldn't say I have too much of an advantage. Don, what do you have? You have 1 Arcana, 9 charges, 4 potency. What do you say to a little laser beaming? It's the 3rd highest damage in the game after Malphos. Oh, this isn't Knight Ishmael. This is Molar Boatworks Fixer.
Oh, Rodian? Oh, I was thinking Knight Ishmael, Knight of Despair, yeah. Okay. I don't know, Rodian's been dropping the ball a little bit here with her coin flips recently. Alright, Dawn. Blaster. Heathcliff isn't have fragile anymore. Come on, give me a quick suppression. Okay. Yeah, I can't really evade that stuff. Okay, I win that. She'll probably be staggered anyway, so I don't really need to use that. Yeah, whatever. Ooh. First coin failed. 정의보다도 큰 자여, 생명 속에 파묻힌 그대, 여기서 빛은 우리 앞을 막는 증오스러운 나와 그대의 힘을 합쳐 위대한 아르카나 How much damage I'm gonna get? Ugh. Both coin flips failed. 62. It's something. Coco Gadget Rad Vaporization Beam. That's a sentence. 누군가에겐 아껴졌겠지만 이상이 무엇이라 생각하시오? I mean, I guess it would vaporize any rats in the way. 압도적인 사랑의 힘으로 Alright. 아르카나들은 전부 정화될 거야. Finish her. 역시 내가 엄청 도움이 Although I'm gonna have, just in case there's anything after this, I'm gonna have Heathcliff save his quick suppression. Man with 2 bullets. I should be able to kill her. Yeah, you got this. In fact, Rhodia just did all herself. Okay. Wait, she still has 1 health. 빛의 힘이 저 어둡고 Hmm. 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? 나는 보수를 몬다. 이 도시를 몬다. Oh lord. 나는 이것의 심장을 Oh, dang. 멈추지요. 악의 뿌리를 끊어낼 것이니. 창백한 고래 그리고 에이헤브는 마음의 틈과 틈 사이를 파고든다. 사람이라면 응당이 있을 수밖에 없는 흔들리고 떨리는 미세한 틈, 혼란과 외로움, 불확실에 대한 불안, 겪을 수밖에 없는 상실. 이 연약하고도 무수한 틈 사이를 촘촘하게 메꿔버린다. 어느 순간부터 나의 틈은 단 하나의 집념으로 숨이 막힐 정도로 가득 채워져 있었다. 이 상황을 만들어온 모든 일의 원흉 에이헤브를 죽이겠노라. 그 생각들로 너무나도 겹겹이 채워놓아서 모두와의 시간과 그때그때 내 선택들도 알아볼 수 없을 정도로 메워두어서 언젠가부터 나는 원래의 내 모습이 무엇이었는지조차 잊어버리기 시작한 채 가라앉아 어디로 가야 할지도
뭐하냐? 나와. 히스 클리프 좀 언제부터 뒤덮여가고 있었던 거죠? 모르고 있었는데. 아니, 네 낯짝은 처음 봤을 때부터 그 꼬락선이었어. 언제 숨막혀서 떼져도 이상하지 않을 거라고 생각했지. The pallid membrane devours Queequeg before Ishmael's eyes. 미안해, 빅객을 구해주지 못해서. Dang. 내가 너무 늦은 거야. 뭐가 옳은지 그른지를 스스로 생각한 거. 내가 더 있잖아. 네 이름 한 번 더 알려줘. 고수는 끔찍해도 노을은 이쁘지 않아요? 너 이름 뭐야? 내 이름은 왜요? 왜냐면 내 머리 색깔 마음에 들어. 고래들 죽을 때 고개를 돌려 해를 향해서. 그리고 노을이야 네 머리는. 그러니 내가 작사를 던질 때 고래들은 방향 이동할 거야. 너를 향해서. 우리는 될 수 있어. 좋은 친구. 저를 이스마일이라고 불러주세요. 이스마일이라고 불러줘. Queequeg disintegrated until she was no more. Ishmael limps toward Ahab. The captain is on the ground, defeated. In Ishmael's hand is the harpoon that's been whetted and sharpened for this singular moment. 이번에도 내 앞을 가로막는군요. 단테, 왜 그러는 거예요? 왜 계속 저를 막아요? 왜 계속 시계를 돌려주는 거예요? 그래서 당신이 몰았는다고? 그렇게 좋게 넘어가려는 듯이 착한 척하면 속이 편해요. I wanted to know more about you, so I can find you a path that doesn't go in circles. 당신은 알고 있어요? 당신이 나아가려는 곳이 어디인지? I'm constantly searching. Maybe I summon the flow of time to turn the hands of my clock. To find the paths for the endlessly wandering sinners. For all those who are lost. So that I may not be lost. Ishmael, we're all captains of our own hearts. We just happen to be sailing the same path, and sometimes we let each other take the helm. But at the end of all things, you still have to be the captain of your own ship. You're the one who has to steer your very own path. So don't you dare let go of your helm before the voyage is over. Because I won't either. Ishmael slowly approaches Ahab. Her face is shrouded in a grim shadow. 마지막 나는 선원들까지 다 죽였나? 남김없이. 그래. 이제 당신뿐이고. 그래.
이제 너는 나와 같아질 거니, 스마일. 우리 둘 다 누군가를 죽여가면서라도 그 끝에 있는 것을 손에 쥐기만 한다면 그래도 마땅하다 생각하지. 그것만 죽인다면 더 이상 바랄 것이 없을 거라고. 어느 날 나는 문득 이런 생각이 들었다. 이렇게 사는 것에 질려버렸다고. 목표도 없이 자격증들을 얻어가고 이대로 둥지에 향해서 번듯한 직장을 가지고 날개가 되기 위해 매일을 경쟁하면서 밀려나지 않도록 발버둥을 치고 책상 앞에 꼼짝없이 앉아 돈을 벌고. 네, 그만두죠. 안 정했어요, 그런 거. 앞으로 뭘 할지는. 만류하는 모든 사람을 버려두고 이 지루한 일상에 마침표를 찍고 싶었다. 그게 죽고 싶었던 건지 아니면 새로운 무언가를 해보고 싶다는 거였는지는 잘 모르겠다. 그저 옛날부터 나는 물을 좋아했으니까. 그래서 만약 죽게 된다면 그 장소는 물가면 좋을 것 같았다. 고래잡이의 선한 모집이라. 가슴에 처음으로 강한 고동이 뛰기 시작했다. 필요 물품, 뱃물미하지 않는 튼튼한 몸뚱아리. 이게 끝이라고? 하나 더 말해주자면 뱃머리를 청소하라고 걸레를 쥐어줄 때 징징거리지 않을 도구도 있겠지. 누구세요? 외다리로 이 딱딱한 육지를 걸어다니는 시간은 별로 좋아하지 않는 괴팍한 노인이다. 고래는 경이롭고도 신비로운 괴물이지. 만나면 모두가 도망치기 바쁘지만 우리는 이빨을 드러내고 웃어댄다. 매일마다 아침에 일어나며 사는 게 무엇일까를 생각했다. 나와 함께 구인 표지판을 읽고 있지만 이제는 호수 너머의 무언가를 또렷하게 보고 있다. 한쪽 다리가 없었지만 누구보다 꿋꿋하게 서 있는 채로. 피코드 후라. 이 배의 선장이 누구인지는 몰라도 참 행운이네요. 왜 그렇게 생각하지? 닮고 싶었다. 이렇게 형편없이 낮은 시급으로도 부지런하게 일할 선원은 드무니까요. 그래도 이 배 위에서 항해하다 보면 A협회 구급 해결사 자격증이 나오지. 언젠가는 나도 이 사람처럼 내가 정한 운명에 기꺼이 모든 걸 바치며 뛰어들게 되길. Yeah, I'm sad. 심장을 부수고 Oh, if it appears again? 내 머리에 Okay. 구멍을 뚫어라, 이스마엘. Oh, okay. Hmm. Huh? Huh? I can't. 에이, 해분은 Sometimes the answer isn't right before me. Yes, swords. Huh? Oh. Yeah.
난 한때 당신을 닮아가고 싶었지. 나는 당신의 인어였어. 온몸에 너의 생각을 뒤덮고 Oh, there's the logo of the Aid Association on it? 당신이랑 Okay. 거대하고 광기서린 고래만을 위해 헤엄쳐가고 있었지. 그게 Yeah, 아니야. I'm surprised going on that whaling ship would only give you a grade 9 fixer 살아갈 자신이 없었으니까. ID or whatever. 목적도 없이 떠돌기만 했다는 걸. I feel like you'd have to be a lot higher. 소중한 사람들을 전부 잃었다는 걸. 나 혼자 살아남았다는 걸. 겨우 되찾은 이들까지 Like at least 3 or 4. 모든 걸 당신의 탓으로 돌려야지만. Escalate to a grade 9 is a big jump. Yeah, but I mean, if you survive on the Pequod, I feel like that would 탄 후에도 심지어 you'd have to be pretty strong to survive. 단 한 번도 Yeah. 나의 키를 잡고 항해한 적이 없었던 거야. 하지만 나는 이제야 내 나침반을 찾은 것 같아. 선장도 아닌 네가 자기의 나침반을 말해. 계속 내 앞을 가로막고 귀찮게 하겠지만 흔들리면서도 가고자 하는 곳을 가리키는 나침반을. 그러니까 나는 그 나침반으로 모험을 하고 싶어. 세상을 탐구하고 알아가는 진정한 모험을. 하지만 그 전까지 노를 저어왔던 피로 얼룩진 길 또한 나의 항로. 난 그것들까지 전부 받아들이면서 살겠어. 그게 내가 당신을 살려둬야 하는 이유이자 내가 찾은 나만의 항해 방식이야. 뭐? Get wrecked, Ahab. And rotated. Ah, the rope. 내가 모는 배가 좀 흔들릴 테니 다들 꽉 잡아. 내가 가고 싶다. 너 무슨 짓을? 자세히 봐. 지금도 당신과 내가 닮아 있는지. 왜? Golden bow recovered. 나를 때렸어야 해. 그 작사는 나를 켜놓았어야 해. 어째서 내가 왜? 나 창백한 고래를 찾아야 해. 모두 눈을 지켰다. 소리 질러라. 작살잡이 작사를 단단히 묶어. Dang. She has just completely lost it now. 1등 항해사는 도철표. 노를 저어라. 세상 모든 악을 뿜어내는 그 창백한 고래가 있는 곳으로 나의 항해사들이여, 초랑을 Ahab roars. She cries out to her crew. They'll never return. Her voice scatters to nothingness. 나는 살아있는 당신을 지켜볼 거야. 당신은 내 방황의 증거니까. 잡아먹히지 않고 끝없이 저항하기 위한 내 죄의 증인. 나의 고래. 아니야, 그딴 식으로 날 내려다보지. 나는 에이헤
예쁘다. 나는 Pale blood explodes from the gaping rupture in the whale's heart, as though the Pequod's crew were raising a toast to victory. Drink to the pallid whale's death. Drink to the downfall of Captain Ahab. Thus, the voyage came to an end. 야, 밖으로 나가는 게 아니라 무너지고 있잖아 이거. 그럼 심장을 터뜨리면 나갈 수 있다는 것도. 에이, 역시 마지막까지 거짓말 투성이었군. 아니, 거짓말은 아니지. 나갈 수는 있으니까. 멀쩡하게 목숨 붙여서 나갈 수 있겠다는 말은 하지 않았고 뻔하다 뻔해. Someone, or something, dropped a large, sturdy rope from above us. Who dropped that rope? 그게 중요한 게 아니야. 빨리 올라가자. Ishmael stared at that rope for a moment. 뭐해? 얼른 타. 이 줄은 뭔가 끊어지지 않을 것 같네. 나를 죽였어야지. 이 고래를 죽인 건 나였어야 해. 저건 어떡하지? 무너지는 이곳을 마음껏 감상하도록 내버려두죠. 선장은 배가 가라앉을 때까지 그 자리에 있어야죠. We all grabbed onto the rope and climbed. Like Ishmael said, this rope did not snap. We felt the cool breeze blowing in from the outside. We never once looked back at the abyss that was the whale. Never. After some time. 그런데 그 고래의 외벽은 너무 단단해서 보통의 방법으로는 절대 못 뚫는다며. 어떻게 한 거야? The Indigo Elder did not seem to mind Rhodey's persistent, somewhat rude questioning. He replied patiently. 그 창백한 고래가 황금가지를 삼키고부터인지 너희를 삼켰기 때문이지. 내가 알던 놈의 행동과는 다르게 뇌가 맛이 가기 시작하더군. 그래서 내 타치로 찔러 넣은 것뿐이다. His anchor. 이제 이 호수에 두 개의 Oh, yeah, he survived the fight. 사라졌군. 둘 다 당신의 손으로 말이야. 이곳에 계속 남아 있을 건가? 쪽빈 노인. I sort of want to know what was going on outside while everything was happening in there. Like, how he fought the whale. 저 나비. A solitary butterfly takes a moment to rest before fluttering over the lake's surface. 그때 로보토미 지부선에서 만난 그 나비랑 닮았네요. 정확히 같은 나비인 것으로 보인다. 저렇게 자유롭게 호수를 건너갈 수 있다니 부럽네요. What do you think his deal was, Rim? He did help us out at the end of the day, but 우리에게 기대하는 바가 있다는 거죠. 다시 돌아올 거라고 짐작되네요. 무슨 체스 말이라도 되어준 것 같아서 기분이 더럽네. 왠지 한 걸음 떨어져서 바라보고 있는 것 같았어요. Ishmael was gazing beyond the lake's horizons. She no longer casts her gaze into its waters. Ishmael. 아, 바람의 방향을 보고 있었어요. 시간이 거의 다 되었다. 아마 파도가 곧 몰아치겠지. Ishmael chuckled lightly. 이번엔 한번 맞서볼까요? 준비되었죠, 단테? I don't know how to sail.
아직도 모르겠어요. 아무리 배를 잘 모는 기술을 가지고 있어봤자 제일 중요한 건 누군가 올바른 방향을 알려주는 것이라는 걸. 그리고 나는 이 배의 1등 항해사로서 당신이 알려주는 방향을 믿으면서 갈 거예요. 그러니까 지금은 당신이 내 선장이라는 뜻이죠. 언젠가 모험을 떠날 제 쪽 배를 당신과 림버스 컴퍼니라는 큰 배에 묶어놓고 따라가 볼 거예요. 이 항해의 끝에는 뭐가 있을지 정말 궁금하거든요. 이제 당신들 말고 친구도 없고요. Ishmael. 하지만 선장의 결단과 명령을 믿는 동시에 나는 그 명령에 대해 끊임없이 의심하고 질문하며 되새길 거예요. 제 나침반이 당신의 나침반과 결국 맞지 않게 된다면 언제든 제 배를 타고 떠날 수 있도록 두 번 다신 먹히지 않고 나를 잃지 않기 위해. I can see the waves rushing toward us from a distance. The waves are as colossal as always. A little fear in my heart. Yet, well, I think we can manage that. 파도와 접촉까지 15초. 키를 잡아라 물기. 아니, 1등 항해사 이스마엘. 선장도 아닌데 이래라 저래라 말이 많네요, 오티스 씨. 분위기 깨서 미안하지만 키는 카론이 잡아. 다들 손잡이나 잡아. Vroom vroom? Now that's a proper Ishmael sigh. I haven't heard her do that in a long time. With it, she tightly gripped a handle of the bus, her gaze fixed on the approaching waves. Determined to never allow herself to be swept up by the tempest that the waves bring. Her hair, the color of sunset, blows and flutters in the wind. 바람이 좋네요. 새로운 곳으로 배를 띄우기에는 딱이겠어요. 응. 아이스크림 먹으러 가는 거야. 첨벙 첨벙. Hog. Character development. There we go. The end of chapter 5, or Canto 5. Another happy ending. Yeah, bittersweet. I forget exactly how Yisung ended. I mean, yeah, everyone died again. Yeah, Weequeg's death got me a little bit. Well, yeah, I don't know. I mean, we sort of lost her partway through, and then she sort of came back at the end. I'm not sure if the rope at the end was implied to be part Queequeg, or just a memory of Queequeg popped up with that. Saudan died, that's true. There with the harpoon, was that shadow of Queequeg? I guess I sort of called the end there earlier. I said about the best way to get back at Ahab would just be to either kill the whale in front of her or not kill her afterwards, or both. And there she did both. Classic.
Let Ahab live with her failures. Although I don't know if she actually made it out. I don't know. I sort of wonder if Ahab's gonna like pop out somewhere later on. Like in a later Canto. But Ishmael has left her past behind. Special thanks to him, Bang Bang. Classic. And there's Vergilius just looking over his notebook. Being chill as always. Oh, Herman. Oh. Well, there we go. 보이지 않나? 아직도 그럴 리가 없다. 계속 추적해. Ahab's eyes, yeah. 샅샅이 뒤져. 그 고래가 죽게 된 건 Face in general. 그렇다고 삶의 의지까지 놓아버릴 필요는 없잖니? 빼앗긴 건 고작 한 마리의 고래일 뿐인데. Is that a giant, like, battleship or something? 선장, 그 창백한 고래가 정말 이 모든 가능성의 세계에 하나뿐일 거라고 생각해? A single pallid whale? Oh no. 그래, 그 눈을 원했어. 이제야 말이 통하네. 당신이 찾고 You're 있는 Encore based in Germany? 이번에는 직접 죽이게 해줄게. 모든 세계에 창백한 고래를 죽이도록. Every pallid whale in every world. 당신의 그 강인한 집념과 신념이야. 자, 그럼 이제 내 배에 탈 이유는 충분하겠지? 즐거운 항해가 되어보자고. So yeah, we'll see Ahab again. Unfortunately. 세상의 아름다움에 대해 들어본 적 있는가? Hey, max level expanded. 지금 우리가 보는 경치가 바로 그런 것일 테니. My 7 condos when Ahab shows up again, she'll be jacked from hundreds of whales. Oh my. Ramble bit? Yes, feel free to ramble. Oh, Intervalo 3, Miracle in District 20. There's Mini 1, a notable change. Oh, right after I said, it's, yeah, feel free to ramble. There goes connection. But I saw you posted. Wow. All right. Well, it's not coming up in OBS now. Yeah, that thing's coming up on OBS, but I can see what you're typing. It's weird.
Okay, so what's this? Whales are implied to create mermaids by completely taking over the personality of the affected and make them serve only the whale somewhat. When Ishmael fell into the dead whale, she almost lost her sense of self because the dead whale would replace her with nothingness. So Ahab, having an extreme focus and sense of purpose, didn't become a mermaid. Her will was just that strong. Looks like it came back for a moment, but now it's reconnecting again. Guess I'll just type a little bit. You implied she's like a whale herself, consuming her crew. Yeah. Yeah. Still sort of think the power of distortion. I sort of think the power of distortion was in play. Oh. Well, there I think I lost internet. Am I gonna reconnect? Hello, VOD viewers. I don't know what's going on right now, but I have lost internet. That's weird. I wonder if something like major is going on in the general internet, because I had internet and then like I had internet, but I'd lost connection to Twitch. For OBS, just for OBS, I could see chat, even though chat didn't show up in OBS. But now I just lost everything. Well, at least we got through the Canto. And if only my phone app would work correctly, maybe I could use that. It's not working right. Okay. Yeah, which is why none of the other people that got there survived. Or, any doubt in Ahab means death there, is why none of the other people
Thought they survived. Oh, wait, it looks like internet might be back. Let's see. Reconnect? No, that didn't work. But I can see chat again. Okay. Okay, yeah, it's... Oh wait, okay, now I can see chat on screen again. But anyway, I'm gonna... end stream here. Yeah, we got through Canto 5. Stream there. Oh, right as I'm about to end stream or stop the recording and everything, now I reconnect. Lamau. Wait, your rant is not here. Yeah, I like it didn't show up in OBS. It was weird. There was this whole weird situation. Like, I lost OBS's connection to Twitch or something, but I still had internet, so I could see your rant, but the rant wasn't showing up on screen. Or well, like the first part of it did, but then it stopped showing up in OBS chat, but I could still see it on my phone. And then I lost internet. It was very weird. But yeah, I just said about, yeah, I still think the power of distortion was in play there. I saw you said about power of will, like Ahab had like power of will and everything. It was just her power of will didn't let her be devoured by the whale, and how the whales like inject their own will into the people they eat and all that. Yeah. Yeah, they replace your purpose. Yeah. But Ahab was just so set in for ways that it couldn't do that. Yeah. Yeah, I think that must have been caused by partially by like the power of distortion, because I feel like willpower alone would not be enough, because if she could beat it with just pure willpower, then why couldn't at least a couple other people? Song of Winchell is called Compass. Okay, yeah, I remember seen something about that before. Song sort of sounded familiar, but now that I know what it's about, or the situation surrounding it, it just hits different. I think that was an excellent song in that context. Yeah. Limbus stole John Doe theme from Forsaken. I'm so self-assured she kind of skipped to casual distortions and FB Carmen. Yeah, she follows no one but herself. She doesn't need Carmen. Oh, and awakened ego. Well, yeah, I mean, ego's not necessarily good.
It's just power. Well, yeah. But I mean, it sort of seemed like she was being controlled by her desires, which would make it distort, right? But I mean, maybe not. Maybe her ego is literally using her crew as fuel. Yeah, she was like narcissistic and everything. Super narcissistic. Everything was for her. So I guess that could be ego. Her in control of her emotions and everything. It's just she doesn't care about anybody else. And she'll go to any length to succeed. And she's so sure of herself. When your convictions are tested and you kind of accept that you don't matter, and you can't change the world, you distort. Oh, distortion. Okay, so distortion feeling helpless against the world. Giving in to the world. But ego being like feeling sure that you can change the world yourself. Yeah. Or challenge the world. Not falter. Yeah. Okay. Yeah, that makes more sense. Ahab clearly didn't falter, yeah. I sort of wonder if she would distort in the end there if we just let her be. Maybe she would turn into another whale. Another pallid whale. And after all, Herman was saying about there's not just one pallid whale. Because ego users can distort still, right? I would imagine they can. If their will is broken. Yeah. I guess that could happen later on, maybe. Not sure any ego user has distorted in the story. I mean, it could be something for the future. But anyway, I said it was gonna end like 5-10 minutes ago. I'm gonna call it here. But yeah, like I said, there will be more Limbus today later on. I guess we'll do this mini in the intervallo and then head right into chapter 6, maybe? But yeah, thanks all for being here. Christmas intervallo. Hope you all have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. Have a great rest of your weekend. Socials are down below if you're interested in Discord, Twitter, YouTube, or Blue Sky. I'm not gonna post them in chat. They've probably been posted already by Stream Elements. Might do those? Oh, are they that long? Okay. Some long ones. Yeah, we'll probably be doing Limbus for most of this week other than Monday, because I'm going to get some Honkai Impact in since I didn't get it in this week. Well, last week now. But, yeah. Oh. Yeah, bye-bye.